This morning to take you through and of course discuss on the what is happening at the IEC, and we will hear from the aspirants who are filing in their nominations. And today it looks like we are going to have a very exciting and interesting day, as you can just see on your screens there. This itself shows something different today, and because it's turn of the UDP and lawyer Ousseynou Dabo, who is the party leader and secretary general, but also the flag bearer of the party, is expected to file his nominations today at the Independent Electoral Commission. But of course, I mean, is the schedule is anything to go by, there are also some other political parties that are also expected to file in their nominations. Would that happen or not? Like I said yesterday, we'll get to find out later on in the day as we follow the developments at the IEC. And once again, wherever you are in and around the country or beyond, thank you so very much for choosing us again. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat bégte bu baax dellusiwaat tey ci suba sile comme niñ ko daan defee xam ngeen ne saa su ne bu waxtu bi jotee dooree ko samedi ba léegi ñun dee ànd ak yéen li aju ci wàllu nomination fii ci réewi Gambia mu nekk nag li am solo tey ni ngeen ko gisee noonu daanaka image si rek boo leen ko gisee di ngeen xam ne tey ñan ñoo aaye mooy UDP ñoom ñoo war a dem def seen nomination tey seen party leader secretary general of course seen flag bearer di Ousseynou Dabo moom la ñu war a gunge dem ci IEC li ngeen gisagum rek xam naa ne am na lim leen wane la tey mbir mi dana wute bu baax a baax ak ni ñu doon gisee li nga xamante ne moom mooy doon xew su ko defee nañ ànd ak yéen ak suñ team bi nga xamante ne ñu ngi ci IEC ñu jokkoo am ñoom ñu waxtaan li nga xamante ne mooy bés mi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a dem seen nomination si lan la ñu war a xaar ci ñoom ñu xamale leen tamit ak ñoom ñi nga xamante ne mooy candidat si jërë ngeen jëf ci safo bi ak kóolute bi ci am naa ne nañ yaatal waxtaan bi ci kanam tuuti waaye as always maa ngi ànd ak suma naataango Binta Diallo moom lañ la àndal ci studios yi ñu war a waxtaan li nga xamante ne mooy nominations. Binta, it's good to be back again. It's another of course Monday morning and we are here to talk about the nominations, but I would just allow you to say hi to our viewers. Hello, good morning, and of course, as you are seeing on your screens right now, UDP again, and then from Nekane Konka, wahon neng kofi dim, but then kumasa de guess during this week, then kumasa de guess the excitement and the ambience, of course, because of the political parties that are involved. So, dilen wah nerek continue len di setan Eyeafrica TV, dine yatal watan bi, dine len watamit kan moy lawyer Ousseynou Dabo also. Dilen wah yep, dine len wantamit lep lo xamantene mu ngi xew fofu nonu fi nga xamantene moy IEC jere ngeen jëf jërëjëf Binta ni nga ko waxee noonu la inshallah maa ngi ko doon wax léegi rek ne su fekkee ne schedule bi mooy plans ak arrangement yi nga xamante ne IEC génne nañ ko tey ñu ngi waroon a am Bibi Dabo bu GFA moom moo war na ubbi nomination si tey dooree ko 9:30 am to 10 o'clock waaye dafa mel ni loolu amut lan moo tax ci kanam tuuti nañ ci ñëw Ousseynou Dabo moom moo ci war a topp te gis ngeen mu ngi noonu dafa mel ni gars yi teel nañ génn si bu baax a baax wane seen bopp xam ngeen ne wax naa leen nomination bi ñu bëri nañ ko gisee anam bu am solo parce que dañ jàpp ne dañu war a natt seen bopp wane li nga xamante ne mooy lan lañ am ci mbooloo waaye tamit ci nit ñi nga xamante ne gëm nañ parti bi gëm nañ doxalini parti bi ak ñi nga xamante ne mooy ku ñu jiite parti bi bu UDP pare GMC ñoom ñoo ci war a topp loolu tamit ñu ngi koo xaarandi ci kanam tuuti den ku war a ndar keppal affaire yi tey mooy docteur Birane Diagne moom moo war a topp di APP seen parti leader bi ñoom ñoo war a jeexal li nga xamante ne mooy nomination si tey li tax nag ñu wax ndax ñoom ñëpp dañoo ñëw dafa am li nga xamante ne lu xew ci diggante bi dafa mel ni GFA ñoom dañ endorse UDP ànd ak ñoom ci élection bi dañ sign li nga xamante ne mooy nangutoo seen diggante ñoom ñooy dem bokk dem ci élection bi moo tax ñu jàpp ne ñoom ñii di GFA mooy Bibi Dabo du ñëw ci nomination si moo tax xëy na time buñ ko jox gis ngeen ne ñëwul ba daanaka wax passé na léegi UDP lañ gis amaana ñoom nañu ànd ak ñoom amaana sax xam naa ne Ousseynou Dabo bu ñëwee ba mu file nomination paper si mun naa am dina ko gën a leeral tuuti nañ ci ñëwaat insha allah may fàttali moom tamit ak APP mooy Dr Diagne ñoom tamit xam ne ñoo bokk ak def coalition ak CA mooy Citizen Alliance mooy gannaaw bi nga xamante ne waxtaan nañ ak parti yu bëri ñoom ñett ñoo mujj a sign li nga xamante ne mooy memorandum of understanding bi nga xamante ne nekk na seen diggante ndax ñoom tamit nañ ñëw file seen nomination si xam naa Gambien si ñu ngi leen di xaar wala ndax nañ def beneen pexe parce que tamit xamaguñ
ci ñetti parti yooyu kan moo jiitu keneen ki ñeneen ñi toppa ci gannaaw mooy kan moo war a nekk flag bearer wala candidate bu coalition boobu xamaguñ ko loolu tamit ñu ngi ko xaarandi ci diggante bi gis nañ tamit am na yeneen coalition yu taxaw xam naa loolu yëpp nañ ci ñëw ci kanam waaye surtout ëllëg nañ ci gën a yaatal bu baax a baax waaye gis ngeen ambiance yi gis ngeen taxawaay supporters UDP ñu ngi wane seen mbégte ñu ngi wane seen contentement bu baax a baax jamono ji parce que ñu ngi gunge war a dem gunge seen parti leader ndaxte nag dëkk bi dafa mel ni nal naa yelloo trop nag waaw ñoom xam ngeen ne dañ seen manin la bu baax a baax UDP incha allah loolu nañ ci ñëw ci kanam tuuti su ko defee Binta ma bàyyi la nga nuyoo kàllaama Mandinka da nga wax gaay tey ñan lañ war a xaar ci nomination bi ak lan lañ war a séntu waaye tamit mbir mi naka la nara différente ak démb ak barki démb. Assalamualaikum baɗigol mbalɓe kontonna al tolnal kontogol mbafalale kon telen Binte Diallo anen Amadou Kanté min dolle ɓe sirengal e studio no of course nanna mul fanan sukale mbiɗi yallon koyeɓe ground oto je IEC je eɓe kibarol di kam molla jam ɓe siri ndamin dia andun tol fana mbadi lala a ñamale sa intentende na jele ko bibi daba wala ñanta nun nala pour ka bundañi yele bari abuko ateman nana nga wato la fo wato ñi fango felente nga tambita bari de na kibarol fana moy le min ya lon ko wolle ba fo kanko bibi daba ye UDP endorse le wala ñinti ko sa kafuta UDP kanne pour yeke particularly pour ye do ko ke ñogulu so ni wot botala fana ñanta parti do fana sotola mi ya lon ko wala may fati la parti yoti wo fana ñanta nala na ba ñama because wol fana ye coalition wala sign wala MOU ti mi yalon ko itol dammangol fana ya sign ani min fana yalon ko aba fana noma wala mu ñenti Dr Ibrahima Jagne so na ba ñama dal e ñinu la ñanta nala bari bi mesdames me ñinte mbomin to tentina UDP jele of course ibe la party leader ta kay ka dandan IEC preta la kayto li tandi IEC la ando na preta anen kibaru talal fana me kaccala le tumando abe kuma jama sotola be min fola mole Amadou. All right, Binta, thank you very much. It looks like, as you were saying, our reporter is with the UDP, of course, team, and then right there. We are going to link you up with him. Good morning, Nene Bojang. Hello. Well, interesting times here today, and of course you can see he have to run because the UDP supporters are excited and they are running. And right now, as you can see, we're trying to link him. On the background, we want to gauge the situation on the ground. As you can see, they are showing that they are energized. They are very much ready for the battle. The journey have started. We recently come from a 21 nationwide tour, and it looks like their strength, that they are showing the world and the Gambian people that we are here, and we are here for mission and we mean business. So let's link out to Nene again. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumomina. Bedami wolom. La usen kuna da wala fanala. At this moment right now, medami te wolom kabonang la usen kuna da boya. Bari wolu komi akawde nani e be wala nyama dikatam yalan ko usen kuna da wala ne kata kala sifa nyal ning tarambulol samba IEC ya bawo IEC minnin ka ngafo ni la loi bunda natana IEC la loi bunda ikola waya sabu bi usen kuna da afala bi ta ketul samba ani mi yalan ko wala ne ka na sembenti ya pour ka adabula banku nyino la fana katana ko usen dawo aba pati mi nyaton kaya kan wala kata UDPT apela sainteng mo jamal le banu bajang safono thousands of people wala ba usen dandan kan pour kata nomination wala ka fo molié ate fana mum molati a banku nyino la le ameta ka nyini bari ikamin fo mole wala nindiko ñina
Bible tetani state house tema ya muta daminto ya muta woleto waya sabu moma wole wa bulkan noma pour kandiko ila fa saro ani yajiko ani lanno min soro usenma ba sabu be tamle singola kabona usenna kordato kata IEC aburu nga fo IEC de mola jafu siya wo me itaminde IEC la fanala min kum mayata gambe dungole jiko min soteto gambe dungole lanno min soteto pour ka je ko isa banko sambandole ni e carte fay wala be tambindila abudu gambe non ko min jamo to mal nata nanne ye kangoldi IEC la nim min dasara ay ka fo ne ko ibitalale wati kari danni wotema ene kayto laba nale ajiba at this moment right now mbe bori kanne mo be bori kanne because mo siadale so jawore butu mi ka wat ko Eyeafrica TV live ko nan kan fi nga ngas pipeline mbe sign tamira pipeline sign mbe da wala GMPC ma bon stadium mo bala ma fondo mbe woto mbe da mi wala kan wala nomination ndumati IEC la bumba mi yalan ko telen marta carte fayo carte konto katambe ndiroge mola mi yalan ko itelen nyanta Gambia banko waya sabu at this moment right now nali aje mbe underground jande konni keje ma bi janto moje ma bi janto mi yalan ko at this moment right now mba bola nyaw nyam bari boroba kere we just running after the car ngalong jibe dal ba jibe kan jonne sol fana de trying their best pour kaje ko mbe ngafta nam na sundulato kayro kono abulu nga fa banku do ko londe ilate fongola do fana lata fongola bar min nyanda kan to timmandi anyama olon December 40 kandu December 40 atela lunguti dumi yalongo gamme nol ba fan kilim tolo kala ka motolo ka motambini nyato ka faye ko ni nanta pour ka Gambia samba nga falen nin tian wala fanalam o me tambini IEC la nin makam wala fanalam ame tambini IEC la bar mi tambini IEC yenyi nin kamin kaytol minna ne wol kuma kanu foy fudara IEC la bundato akamuda hasay ini IEC data role akamuda ko yo chance dilale yo opportunity dilale mi masablo ka foy ko say ila habar ibanyadi alhamdulillah be jandron to di madu di ma mo la min fadera kemu jey bari wara ko ada ka do senda wara ko ata ile pour kama be jang an ko bonni ko la yakono mano da ko leata tulo da ko leata jabo da ko leata sukro da ko leata lobtalo do bortaje sani e luon kaya fana bi tiare bagoka mo fabe siari nambaro le siari to nyaabu ka morga suñaro ke ibe na karol kela labta wala bebo o kama be wala o mu jihado le mu ne talandi ko usen nafsi dawlo banna e me landi wala ka do alfa mati kilim fulanyago aya londo sodole sabanjago e loyal mati alla mun luwat sabar kabat ba Lamin Manjang UDP démocratie piaro bi kan sijang ka baro wuni ko nyam keso wala sijang banko ba nyim batamin ko amma bobo kumba ji sare ko dañu no be koliari taw be koliari ko man sawuto man biya muni asabale hamoni jiko sare ko yirsilan 2021 adama baro wutla masa wala wuto dia ga sama be ñu dunya balo ko masa ni afrika mbaku jela be mi anko ni na falendiro ke woto ba na ji sare ko Gambia fa ñinan be masa bodina fay koy mobe ma koy halo tolo ko United Democratic Party mba bodina itele miroto alba nyanga baro na kase kase na tanu ko matal kalba wi baro mba dabula le sinja fula mi kera taw ka bisa ka refayo ndanga ja masaka ngata no bari apa sisalo yama mo ja no ma isa ngande sano wala saka nda baro bandila abe koy la mobe ma ñinan ito di madu ari ama kurubale
abde ko ani de kan sawranda wala en sija Ousseynou no mi bumba wala to manke president ngoti bumba wo ay jiduma man sulala mala fi president sino lala bari balo be nyebe mu mama ni da ala ko mala fi jam fa mola fa ala ko mala ah amara ko bari ko la ko what's that thing papa that what's the society Mbadi wolu hansen ka pale ko hansen UDP wala bi da kan nomination la parti to yasementia ta sen numu ko ngaji janne fon kel ba pari nga noma mol ba bandi dol ba tama kay singula at this time right now do like this baba ko badal ke bande ka be ko indi loli mbaw tema December ko atela lunguti lumi yaran ko ni lu am wodo lungu nyanta nani jannale awon e ko baba ko say ni election hawo mol bige ngadol ta jele ngadol jele you don't get the demonstration the youths are there and we need work it a mbadi wolu hansa en ka fale ko alba daminto wolom tumo minna carte fayo ñinan 2021 wala kada carte fayo te Gambia banko kan wo kamala a parti mata kunu nin kunun ko bi parti min fana kada wala kada parti ka fo miye ko UDP United Democratic Party e tumo minna United Democratic Party miye nyaton kaya e diko di minna e lano di minna wala Usen lawyer numukunda daboti tumo minna e ala tango tandi banko mola ko atelo moti mi yalan ko asa Gambia boni no bata kono asa Gambia samoro lado kono komi itel ko Gambia bata ko nyami ban nimbe buruga be ko ni loni mbaro tema wolon December 40 di male nyada tambila kam mo million pula anin tala kamura ka nyaton ko ya Gambia kate foyolom wato na sita ya fay eta sila bunkono waya sabule ay modol sila dol silanta dol babula karte foyo ten dol babula ten bari ni de yamu do konta ngamu do nyami ya fay isite la bunkono do ya fa sita la bunkono do ya fa sita la bunkono do buna fa sita la bunkono atumanto ni ala sonta nta sila mina je wol dol dakela anta kada nala ko Eyeafrica TV kabonam panjun Gambia banko kan kane ping fannala election house miliyaron ko wala mata maran soron kullu oda ka kunina ngiri Eyeafrica TV dingrabe oda no nyani election house de leader me oda o meya lengi kadi oda o meya o umbe ko do hana munda damere munda daru me soron daga daru kono daga lenki kumbe ga kilen kamo kenyan le Usain Mukunda Dabo and Kenya United Democratic Party oga tri nena soronda ida home kono da kenyan o kutikite o ya garintu ko Kenya Usain Mukunda Dabo Gambia ida aya ada hay mo onde le Usain Mukunda Dabo Gambia ida haya aga am hayni mo onde le Usain Mukunda Dabo saraga bi da batenga wujunu ngada batenga kamenu ngada batenga
ka umbe ga qur'ana na soron gabon na soron logondu soron ga nyama wasu dambe December 4th ko te sede ga nanya angananya birembe Kenya na aga qur'ana aranta qur'an len aranta qur'ana kumman aranta kumman halle a qur'ana ko tambe Kenya ni kan ko tay December 4th kaso lagare kebe ga sinan nogondi ken kaso lagare abida nakadandi akura ken ko tanya angana Hussein hay ata nyanka iti wati kinya hada mare munti UDP wati nyankinye ha keda nankura December 4th December 4th ani kota kebe gameno ngati ni ko kyan dagana kyan ta for the 2021 presidential election race, which has already started on Saturday. So today, the United Democratic Party will be joining the race. Today, they will be starting their race in as much as the elections is concerned. So as I said earlier on as well, it's not going to be an easy race because we're having different political parties for this year's election. So as compared to 2016, which was not like this, but the 2021 elections is projected by most political experts to be an interesting one. So in order to win the race, it's not going to be an easy one. You must be there to represent the interests of the people, because as the 16th president of America will always define democracy. It defines it as the government of the people, by the people, and for the people. So at this stage of the nomination, at this stage of the election trail, the people are the most important thing. Anything you do, it's very important. So that is it. This year it's going to be an important election. It's going to be one of the most interesting elections. So joining me now is going to be Mr. Modou Nyang, my co-host, who will be taking you through the Wolof languages. Modou Nyang, yebi tay nak mu nek bes bu am solo ñi nara gis ñi di United Democratic Party di Yellow Party bi nga xamne ñoy me opposition party bi ci Gambia bi fi fu mu nek ni ñi ngi gën ay xibaar ne Yahya Jammeh mu ngi fi ak mitami way waxtu am bi jotangu ko pour mu dugga ci Mr. Nyang mu nga continuer. jërëjëf Ousmane jërëjëf ñu seetaan Eyeafrica comme ni mu leen ko waxee ñu ngi fii si ay si kër bu mag bi nga xam ne fii leen de defee li nga xam ne mooy nomination bi comme ni mu leen ko waxee nag kii di Lawyer Ousainou Darboe moo nekk di ñëw gis ngeen ni si gannaaw ay farandooram ñëw neen moom nag dafa jógee këram ak tànk di dox di ñëw ànd ak ñi nga xam ne ñooy farandoor indi na fi nag mbooloo mu takk mu ne war na sax ndiiraan la ànd daa ñëw fi nga xam ne mooy IC waaye réewam bi fi nga xam ne mooy office bi fu war a gars yi war a defee nomination ak fi gars yi def barrière bi foofu nekk na diggante bu nga xam ne daanaka mut na 1 kilomètre pour nga war a ñëw foofu moo tax militaire si foofu la ñoo em mu mel ni bis bi tey lii di sécurité bi paral nañ ko bu baax parce que right now ni lu ma wax ak yéen ñaari trop indi nañ ko di PIU ñoo sotti si ko fi lii yëpp pour parel bis bi pour xaar kaaraange gi te loolu gis nañ ne depuis nomination passé sécurité biñ fi gis nañ ne loolu amu fi woon soo lan moo tax tey nag sécurité ñëw gis nga lu ma la wax ni ñaari trop PIU arrive nañ fii accident fii fi nga xam ne mooy IC jël standby pour sécurité li nga xam ne mooy place bi lan moo waral loolu tey nag bis la bu rëy parce que lii di parti bi di UDP United Democratic Party
parti bu rëy la ten parti bu mag la so loolu waral tey sécurité bi gars yi dañ ko gën a yokko mu tayit parce que liñ fi doon gis démba ak barki démba ak liñ fi gis tey absolument dafa utee dafa ne bu benn kon mel na ni tey ku rëy wala ñu rëy wala ku amee lu rëy mooy ñëw muy ki nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe because ku gis lu mu àndat si gannaaw looloo tax tey sécurité bi gën a yokk seen doole gën a yokk ñi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon pour gis ne sécurité dina am fii nii si IEC mu nekk lu nga xam ne ni lu am solo la waaye lépp li fi ruus rek Eyeafrica TV dina leen ko digtal bu ko yéen a ngi seetaan right now gis ngeen naka la foofu noonu feesee fi nga xam ne foofu la gars yi UDP nekk foofu mu ngi fees tepp terewut nag ki nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe mu ngi si yoon bi doxee këram jëmal si fii nga xam ne mooy IEC di ñëw te foofu tam ak ndiiraan ñoo ànd ak moom soo kon yoon la pour sécurité itam stand by duñ mën a dépend si li fi nekkoon barki démb because nag bis di tuuti gars yi ñu ne borom la moo tollool te tey ku fi war a ñëw def li nga xam ne mooy registration dafa war a rëy te sécurité li nga xam ne mooy rulam mooy sécurité daf ko war a def loolu moo tax tey gars yi yokk si téeméeri ak lu nga xam ne lu teg la si li nga xam ne mu ngi fi woon les fan yi dem te loolu di ngeen ko gis léegi ne si kanam mu mel ni ki war a ñëw tey gars yi waajal nañ ko bu baax a baax ifin tey journaliste si seen bopp sax waajal nañ bis bi bu ko depuis démba da ngaa dégg ñu ne le parti yi mag yi lu ko dalee monde la ñoo door di commencé di ñëw moo tax na si toogin bi teg na si préparation bi si journaliste yi si sécurité bi soo ko gisee di nga xam ne tey ku mag ku rëy moo war a ñëw tey te nag ku ko gis ni ko nangu because li nga xam ne ni teeru nañ ko rek si bunti bi fi baaree yi am si ay UDP member na bu baax a baax a baax te moom mu ngi jógee këram pipeline di dox di ñëw ànd ak ndiiraan di ñëw kon mel na ni tey bis bu am solo la fii si IEC tey bisi nomination dafa important si election because képp ku nga xam ne nii noonu dafa amuloo nomination yow ñi nga xam ne nii yaa ngay jongante pour jiite lii di réewi Gambie si yeneen juróomi at yi ñëw ñu war koo def si December 4 2021 election kon mu mel ni bis bu am solo la moo tax politicien dañ ko dee pareel bu baax a baax ñii nag di UDP tey ñoo aye pareel neen ko tey any corner si dëkk bi foo tourné da ngaa gis ne yellow flag bi wala yellow shad gaa yaa ngi ko sol mu ngi fly bu baax a baax si li nga xam ne mooy dëkk bi rawatina tey soo accès fii si IEC wax naa na si office bi ak fu nga xam ne nii foofu leen yemale nit ñi fu ñoo yem daanaka mut na 1 kilomètre waaye dina am few members yi nga xam ne dinañ ànd ak seen candidate ñëw dugg ak si fi nga xam ne mooy IEC ak ñoom lii nag dina xalaat dina fàttali lu bari 2016 ñeneenti parti leen doon wax wala juróom ñeneenti sax ñooy ñi nga xam ne ni ñoo fi amoon lii di li nga xam ne mooy nomination mu nekkoon lu nga xam ne lu gaaw la woon nii tam la woon nag wax dëgg yàlla because bis bu nga xamee ne nii coalition bi mu ngi doon ñëw di def li nga xam ne mooy nomination loolu tam nekkoon na bis bu nga xam ne nii bis bu sécurité bi préloon taay moobu noonu nga xam ne nguur gi fi nekkoon any corner NIA ñu ngi fa woon waaye tey nag any corner PIA yu ñoo fa nekk kenn amul moo tax démocratie si leen nekk moo tax tey li nga xam ne ni moo fi nekk si indépendant rek fukki indépendant ak ñetta plus parti dafa mel ni ñaar fukki parti ak nangam ñooy ñi nga xam ne ñoo registré fii di IEC te 2016 bu ñu doon nominé si biir office bi leen ko benn xool bu ndaw la waaye tey 2021 election bi IEC da nga gis ne den génn si biti defar fa tànt mu nekk bu nga xam ne lu yaatu la kii di seen candidate bi mun naa àndal lu ma 10 people dugg jàkkaarloo ki nga xam ne mooy IEC chairman bi ba pare ñeneen militants yi am na fi ñu leen defal ñu mën a ñëw toog kon mu mel ni itam ñii di IEC bàyyi nañ xel élection bi xam nañ ne élection 2021 ak élection 2016 utee na bu baax a baax because candidate yi ci am moo laa waral ne moo laa xamal ne tam utee am na si ba tey itam doxalin bi utee am na si bu baax a baax parce que tey media house bi bëri nañ fi te 2016 on ngaa compte media house yi nga xam ne ñoo fi nekkoon boole ko any corner boo foo wër NIA ñu ngi la soo round so loolu nag tey moo soppeeku Gambien si ñoo décidé doon 2016 ceeñ ko moo tax ba léegi war nañ mën a sàmm li nga xam ne mooy suñ démocratie because tey moo ñu yóbboo ñuy dem élection ak 25 parti yu nga xam ne den kon mu mel ni am na ku waroon a ñëw before UDP mu nekk gaaf di Bakary Bunja Darboe waaye finally den dégg ne moom dafa mujjee ànd ak ki nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe ñaari parti yooyu ñoo ànd moo tax moom farañ ko gis mu ñëw def li nga xam ne mooy nomination am den léegi nag kuy ñëw 11 mooy Lawyer Ousainou Darboe mu mel ni ay nitam jiitu si nañ ko moom mu ngay jógee këram di dox di ñëw di jëmal si fi nga xam ne mooy IEC bu ñëwee dinañ ko ubbil buntu mu ànd ak ñooñoom ñëw jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy Alieu Momar Njie wane kayit yi nga xam ne yooyu la war a wane pour ñu nangutoo nomination am loolu si kanam tudd la incha allah mbokk yi yéen a ngi si ànd nag ak Eyeafrica TV fii si IEC wax naa leen mooy télé bu nga xam ne mooy jël lu xew si réew mi ak si bitim boobu indil leen ko wala ko tam da leen indi xibaar yi wértu woo kon ni ñuy def rek dina bàyyiwaat ak Ousmane mu daal di ànd ak yéen ñu
welcome ñi nga xam ne Ousmane ñooy gars yi UDP mu mel ni secrétaire général bi sax ba léegi ak segut waaye moom am na ñu ko fi jiitu si ñoo xam ne nii sax da soo moo ëpp sax mun ngaa wax ne ñoo xam ne ni moom ñi ngi ànd ak moom ore loolu Ousmane sécurité bi dafa yokk yow gis nga ñaari trog leen fi sotti si léegi loolu dégg la Mamadou Niang kon noo ko gisee rek sécurité bi mu ngi very tight te lii nu nekk loo xam ne am na solo trop because tey ñu war a ñëw fii dinañ bëri trop loolu moo tax dina am solo pour ñu yokkal lii di sécurité bi because tey nag yellow party bi dañuy pare te so noo leen di gisee nii yellow party bi fu mu nekk loolu gis rek mooy yellow flag yellow t-shirt so fii moom gars dañ fi bëri tey so loolu mooy loolu rek al mbaɗen lamoyral kon alyaalo ñaamen rek alballa pan african tv re jibe kan Eyeafrica TV bi menakale election house jankane thing is layout proka nomination do fana tarande bidung mil nyandaka nominate nyandaka candidate nani soto min yalon ko wolle nyandaka na nomination wala and first on the list wolenga Bakari Bunja Dabote mi yalon ko atelephone mo alliance di Bibi Dabo bari amannano tumo min na fonga aninga United Democratic Party akafuta Usaini Dabo mi yalon ko wolebe party nyaton ko yakan ñin temmento itol fo nyandaka na United Democratic Party itol nyandaka na pour que la nomination papers will file in IEC nomination timo nyala pour ka jeko yela nomination okay ñin ne kolbe sirin tenne jang ñin temmento election house the kind of thing is andung Aboko Ibinakanne and anytime from now they will be here. So this is the live situation coming to you live from the Carnifing East layout and election house of the IEC. So it's like the UDP guys have already coming and they are coming in full force. The number is like this time round is bigger and we are expecting a bigger crowd from the yellow party. As you can see on our screens, all that you can see is yellow color, yellow t-shirts, yellow, everything about today, it's yellow. So here against 12, the yellow is dominating. So from the yellow party, we're expecting to see from the GMC, that's a Gambia Moral Congress party, and equally as well from that party, we're expecting to see the candidate of the Gambia All People's Party up. So it's going to be an interesting day. It's going to be an interesting nomination with the United Democratic Party, with the Yellow Party, with the main opposition party of the Gambia, just few meters away from us here, with their candidate, Lawyer Usainu Dabo, walking with them, walking with the large crowd, just all accompanying him. So it's going to be very interesting out here. So this is the live situation here. We are coming to you live from the election house. If you're just joining us, so this is what is happening here. And we're expecting that it's going to be a very, very interesting situation. And from there, we can see the party leader of Okay, Mamadou Niang. Yeah, so fu mu nekk nii bokk yéen ñi saraan Eyeafrica TV ñi nga xam ne ñooy UDP cross neen barrière bi nga xam ne foofu lañ yemalee woon gars yi romb neen ko den pousse barrière bi mu daan ñu romb fu nga xam ne ni depuis démb ba léegi parti yi waroon a ñëw yëpp foofu lañ waroon a em ñoom cross neen barrière bi ànd seen ki nga xam ne mooy seen njiit ñëw si IEC te normally depuis démb ki nekk sa minute ni bu ñëwee fii leen waroon a em ba ñoom pousse neen barrière si force barrière bi romb neen ko ñëw si seconde bi so loolu na nekk na lu nga xam ne ni mun na indi yëngatu fii nii si IEC ba tax na tey police yi nga xam ne ñaari troc ñoo leen fi yokku neen si yëg leen a gis ñi ñenoon di dem pour jéem a jëflante ak ñi nga xam ne ñooy gars UDP yi yéen a ko gis force barrière seconde leen def UDP militants si daane neen force barrière bi pousse ko dugg si seconde barrière bi so this is why force baa ngi nii di dem pour defend ñi nga xam ne ñoom you see di force gis nga gars yi ñu ngi noonu kon dafa mel ni ñoom den bugg a force ñëw fi nga xam ne mooy IEC te ñëpp duñ mun a ñëw fii because of fan yii yëpp fu ñu doon em foofu la gars yi war a yem force barrière bi pousse nañ ko yéen a gis UDP militants yi they are too much ñoom ñu ngi bëri pousse force barrière bi si Johnson bu demoon si Francis Hostel bi foofu la ñu yemale woon
police wala be do ko ke kan coming ye karanda nyami nali ya jibe nali ya kalamta non wata min non police wala tarjama ba ka ke pour wobe pour ikana korno molla but at this moment right now idalon ko mo keme woro woni mo woli wulol wolta kayna no sembola bar min mo ko beti nil pour ila mole dunnan kananan pour kana no ministre mo beta dunnano kana no ministre bar sa min kana wala milliardon ko wolle nyanta pour kananan ka kayto ma bendi ka kayto tammindi nin damina bumbade damian ko election house ti wo molle be dunnan bar comme yalon ko nin dolbe sewo bun e ko do ka kebulle e bike lañinal an say ka pala ko Eyeafrica TV live albol jibe kan damian ko usennu mukunda dabo nga bonni nan biring aya e inada penan fo banko kan namanke ka carte fayo anin ka carte muta ka konta nyama yata mindiro ke ka taniko ntel nga carre suute ko banko dingol ya dal tambini wo kamala mba fulale ko alni Eyeafrica TV birim kunun ko fokunu kana biira anin sama anin sininding Eyeafrica TV yaja senea anyama yamoy kibaro komin imejol katani nyamin Eyeafrica TV de wono alkana ngena kada na YouTube channel to na Facebook to anina men television baka to damen ko isan sorno live atar ko jotuje maren soni ko wa kunina ngira Eyeafrica TV dingira kebe dingira nga ayani ko ci serera kay ikunya mantena ko ci sedere ikunya mantena hindambe suwa angana wasazan kunu strompa ga dangi kenni momot sabalia ado dabo security ke ya kaytun denga kaytu kebe ay si sulanga kaytun ko be ore kunya wori ma idi wadaganam ka angatu mo ko ke ga mo gombe anten kende la IC banga IC na tanda okula intende kay ola intende kay ola intende kay anke ngana kunkira tang aga ko IC dan dangindia ka danginde kay ko danginde tur banet ina manaka nyana itinanda sasa andata hakku kwebe utu ko na jamani mundu okudungia nanti ko odangar yakendi odangar tabatu kuno kondi odangar soron no kondi kumbenu irawai jamani kedengene angana wasasan kunu soro yoguna akhenwa kunu hono no ikhenwa ikhenun tenyani serega ban kanere lenki mbani wala hanaleje nyami saintenting bawo de tokan mo jama balle bijanto mo wuli wulol bijan miyam ko nada nam pour ka usene fa bol banko fanna fam banko fanna memu koti wala nin ko mol biyam miyam ko iboytale rekko sol fana be do kola o do kamal mba fa rekko sol fana ko yeyni mbara ya baraka mol biyam mi yalon ko wol mantra fenje kan sainten wala nin ko kaje ko itel nyande katale fo document sokora dami ba document sokora dami mo be titano woto banku do kolam siantem fenti do entem fenti mimu ko tan nafulote gambe dingol lata jumala pour ka tambini kanim banko samba nim banko aba tembe da minto wala ninti ko gambe male samba karado may exceed at some point because the security men have to settle the environment to make sure that the place is well controlled before they can start anything, before the IEC nomination team can submit the document. So this is what is happening. It's like the executive. So this is what is happening, and we can hear from Momodu Sabali saying that they have already won. So it's interesting. Actually, it's like they're already deciding on their victory. Yeah, that's a prediction made by him. So it's going to be interesting, as I said, because it's going to be too early to decide on that, whether you're going to win or not. So it's going to be something that is going to be very interesting as far as the 20 concerned. So this is the live situation here, coming to you live from the election house in Kanifing East. They've already entered the IEC premises and they are about to head to the nomination ground to submit these papers. But all this is happening. We are yet to see the party leader, the Secretary General, who is no other person but Ousainou Abubakar Dabo. So, Mr. Nyang, li neka situation being handled li neka di gis fi gis nen some of the executives of the Yellow Party duga sinen accent nomination papers yi ta gisanguñ ki di party leader be ñi gën ko xamé ci Abubakar Ousainou Dabo. So yo lan nga am pour wax? Wa lolu daf day mëna nekk because ño xam na ni ñom ño amé documents yi because mostly Secretary General nga xam ne mooy kayitaani dingira kebe soron payken e wadagana hon warini hon wakenne hon wa gilli hon wadagana hon warini asuni golle nyanyana red cross ngi golle nga paranu ngi golle nga police ngi golle nga isui golle nga humbe nan xaw dangire kunyan dangin ho galanta dangin kelanta dangin
mbadi ngolu ka fale ko hansaing Eyeafrica TV live tumo mina mol fele jam mi yalan ko Oh yes, a day of merriment. We've come to bring our party leader for endorsement. This is people power. Can't stop us. Because this is a dedicated supporters. Who've walked all the way from God knows where to accompany their party leader. They can't stop us. It's the country speaking. These are ordinary people, ordinary folks, and nobody paid them a penny to come out. This is what you call dedication. People are tired of this country. They're tired of the corruption, they're tired of the high cost of living, and there has to be change. He will do. People will be very, very surprised, if UDP gets into power. It's not the doom and gloom that some people detractors are predicting. You will see a different system of governance, a lot better than what we have now. A lot of hope has been placed in the hands of Dabo and the UDP. Look at this. Who's been able to build enough crowd? Nobody. But we know that just how they go to remove the president is not easy. In a sort thing, UDP as an individual party have been struggling to remove Yahya Jammeh from the power for 22 years. How so are you that you people can able to remove that Barrow from? It's deep rooted. It's a grassroots party. Now they've been in existence for a very, very long time. Yeah, this is not a new outfit. It's an outfit built out of the structures of people. It's grassroots. It's solid. Solid. Now I know people they do as doom and gloom predict people out there who would like to predict anything. But people have to wait and see. You have to give the alternative a chance. Only one party can get Barrow out of power, and that is UDP. Thank you. Come to December 4th. What is your expectation? We will win. We will win very comfortably. Very, very comfortably. J. Paul, I'm an executive member. Thank you. Wala kada J. Paul ting ala komandro mo ela na banke aka min follow ni ko at this moment right now e lanno ni jiko min so daboto ko dabo sa banko samban hole ya tandi fana ko lon ni ko itel ya karo ni jiko min so ni ko a futa nyaawo nya iba baro bondilale bari mum ko bete ngani ni karo samba dami wala ni ko sanyi mon ni fula ya jame be jang UDP ma bonno bar muna sabu say e jiko soro anil lanno anin tankene asoro ko e be baro bonlale sanji nan damma wol sanji lul damma wakata nyin karolte ako say tenting hanate man diam bar min diam to wala ni ko hada man min damma dama be ko ma waya diamundile waya tandile ko December 4th ni krato jibe December 4th ya tandi ko e be tambilale abutung niaji be talibe Hamad Ben Sudan fele talpele Good. How are you? Content tabake. Bilai, Mulsi at tabake. Nomination a special tabake. Inshallah, Usainu Dabo will be the next president. How so I Usainu going to be the next president? I am 100% sure. I am head of the campaign and the chairman of the campaign and organizing committee. UDP have been struggling for 22 years to remove Jammeh from the power. And how so are you that this time they're going to take Barrow out? Because this time is different. The Gambia is very difficult. Prices are very high. There's no employment. Security is a concern. And Usainu Dabo has pushed for almost 25 years now to remove Gambia from hardship. And inshallah, you can feel it in the atmosphere. And so when Usain comes to power, he can just renovate all those things? He will, because he has a team around him and he has youths like myself and many others who will make sure that he keeps his promise. Come to December 4th, what is your take? December 4th, I think UDP will win. That's my take. Thank you so much. Thank you very much. Allah baraka bake. Wale kata Talib Hamad Ben Sudati. Tumo mina ay bankero fo atandiko ate fon bijele mi yalonko abe mol konol mi yalonko ay mol konol mi yalonko itele UDP muta pour ka sembentia ka ni kumati itele musulol te UDP pour ka je ko asa falim beteke butum ba min kala say. We are very, very optimistic that Gambians are listening to our messages, and we have a new generation of leadership that is in charge of the affairs of the party. Every day, whenever we organize to the best of the 21st century standards. So we are very pleased to be here today. We are very pleased to be part of this democratizing process of the country. How is the process going to Mr. Dabo to present his
declaration of asset? Oh, already, yes. His declaration of asset. There is a form that is given by the IEC. There is a whole checklist that is given by the IEC. Would this be made public through the media? Oh, obviously. I mean, it is. That's the whole point of it. Once you submit all these documents, the public will have an opportunity to scrutinize them and make a determination. What are your chances? How do you assess your chances? Oh, I mean, this is a seamless process. It's a formal process. In other countries, you just file your nomination. Your party or your organization actually does the nomination. But in the Gambia, this is our tradition. You go through a checklist and present all of those documents and become the nominated members. It is the Gambians who nominate you all the time. All our institutions are established by law, and what the law asks for, we have all of that intact, and we are ready to register. So the situation right now, Mr. Dabo is not able to get in there. Would that mean actually somebody took the document? Is that sufficient without him, or you will still manage? No, Mr. Dabo will be there. I mean, this is because of just crowd control. And by the way, it's 11:20 that is time for the nomination of the party. A list of nominators. So really, the paperwork is something else, and the ceremony is something that has been done not once, not twice. It has been done many times. Are you optimistic that come December 4th, UDP will be the winner? Oh, there is no doubt about that. I'm surprised that question is being asked. I mean, UDP has demonstrated to the whole UDP has demonstrated the kind of political party it has been for the last 25 years. That is to represent the will and the interests of the Gambian people throughout the country. All of you remember, 5 years ago this time, Ousainou Darboe was in prison with the whole executive of the UDP because Solo Sandeng, in broad daylight, was assassinated. You know, sometimes when we talk about these things, we get very emotional because of the recent history of this country. Somehow, this has all now been forgotten. That 5 years ago, this same man we are nominating today was lying in prison simply because he stood out and said, "Give me the history of this country. This is the history of this party. This is the history of this man." So it's a moment that as Gambians, we should all come together and have a sense of united purpose and try to build a better democracy, a more successful democracy going forward. Thank you very much. I don't. Tey gis nañ ne bés boo leen ñëw la ngir wane wareef yi ñu leen di laaj ngir seen candidate bi mu mun a bokk ci li nga xam ne mooy jongante December 4 lan ngay dalale xelu askan wi tey gis nañ seen supporters ak seen sympathisers yow mi yore kaddu APRC lan ngay wax ak askan wi tey ngay UDP. ñu ngi leen a jaajëfal di leen baalu aha ndax su xew-xew yi amee di nga gis trafic bi dina am jafe-jafe nit ñi seen soxla yi dina jàppa waaye sa dëkkandoor nag su amee xew wala su amee ngénte foog rek mu am ay yëngu-yëngu yu ci bokk li ñoo wax rek mooy ne lii dafa bokk ci suñu démocratie réew mi démocratie nag dafa am ni moo demee dafa am lu loi bi teral loolu yëpp ñun faskeeni nañ pour jaar fi yoon wax ne ñu jaar yëpp suñ dossier pare na suñ kayiti pare nañ ñu ngi waxaar waxtu bi rek pour jox ko IEC bi ndax suñ candidate bi Alhaji Ousainou Darboe ñu mun koo nominer ci jàmm ak salaam. acca ñëpp wax nañ ko depuis barki démb bi nomination bi dooree independent candidate si parti ñi fi jaar yëpp dafa mel ni matalewuñ laaj yi benn UDP nekk na parti bu mag ñëpp xam nañ mbaadi ngolu han sayen ka tan dalla ko Ousainou loya Ousainou Numukunda Darboe afelabe. Amazing, it's superb. As you can see, it's a Monday morning. Just shows commitment of UDP. Shows commitment of ordinary Gambians to make sure that Gambia is changed. So we have some of your party loyalists predicting that you've already won with the large crowd. Do you think it's safe to predict? Of course, I think we believe we are going to win. I'm the chairperson of the campaign, and organizing committee, and there's no doubt Ousainou Darboe will be the next. Even with more than 15 political parties? Of course, UDP reflects all Gambians, all tribes, all walks of life, and mostly youths and women.
youths and women are the engine of the United Democratic Party, and these are the majority. And we have full hope that we will restore their confidence once Ousainou Darboe is president. Interesting there. Yeah. Okay, thank you very much, Mr. Bensouda, for those wonderful comments. That was Mr. Bensouda, and as we see, that's the party leader coming in, the Secretary General of the party, lawyer Ousainou Darboe, escorted with tight security. So it's going to be very interesting today, as we say, and he is already accompanied with a very tight security just to make sure that he comes in and have a successful nomination. So this is what is happening as you are live with Eyeafrica TV, bringing you all the latest details about the 2021 presidential nomination which is taking place here in Election House. So it's going to be very interesting today with the party coming in to of their general. It's not a person, but Ousainou. More party loyalists, more party executives coming in to witness what is known as the face-to-face with the party, with the IEC nomination team. IEC headed by Ali Momorinjai, the chairman of the. So Ousainou Darboe is already coming down. He is already coming down from the vehicle. So it's an interesting moment here. So this is what is happening here live. Momu ñang ñu li mu nekk lu am solo gis nañ Ousainou Darboe mu ngi wàcc si jamono yi lan nga am pour wax. Waaw yéen a ko gisandoor noonu Ousainou Darboe ak si na fi nga xam ne mooy si makaanu IEC mu ngi noonu di wàcc si exécutif am ñoo ko fi jiitu si indi ay kayitam yi nga xam ne ni yooyu la war a jébal li ñi nga xam ne ñooy IEC gis ngeen ko noonu wàcc na si motom bi wax naa ne du candidate bu ndaw because dugg sim si biir nga xam ne mooy si IEC premises bi loolu sax nekkoon na lu nga xam ne ni jafe-jafe bu rëy la fay na li dugg si na waaye militants itam ñu si bëri ñu ngi em foofu di ko xaar te noonu la ko yoon buggee noonu la ko yoon santaane pour képp ku nga xam ne ni sa candidate dugg si na nga ànd ak ñu yem rek daal di ñëw ñu nominate la nga daal di génn ànd ak li nga xam ne sa ñoo militant rawat na ñoom nga xam ne sa Ousmane si after suñ jógee si nomination bi gaa yi ngi jëm Independence Stadium rally kon am nañ fuñ mun a dajee ak seen party leader then executive bi ak few members mun ko gunge si ñu ñëw mu jébbal ay si kayit yi ko laajte pour mu nominate then after bu defee nomination mu dem dajee li nga xam ne ay militantam ñu dem fu nga xam ne ñoom foofu leen bëgg a def seen rally then ñeneen ñi tam mun a doxi seen soxla because nomination bi tam rek warta mun a tardeel soxla nit ñi tam. So Mr. Nyang number bi nu mu bëree nii nit yaa ngi bëri lii nomination rek la lifin bi sa campagne bi jotaangut yow lan nga foog ne campagne bi naka lay mel si nomination bi su naree mel nii. no nomination is very important nomination dafa mel ni tey su doon lamba yaa ngi ànd ak sa mbër mi mu ngi dem fi nga xam ne ni si arène fu mu war a dajeeg lifinam bi pour sign contract bi because ku nominate doo bokk si ñi xëccoo li nga xam ne mooy réew mi then it's very dafa important foog nga ñëw nominate kayit yi la IEC laaj nga jéggal ko ki nga xam ne mooy IEC chairman bi then ñu càmbar ko loolu mooy tax nga am yoon am sañ-sañ dem si li nga xam ne mooy élection kon nomination du xew-xew bu ndaw nomination is very important si politique because ku ko defut doo mun a dem xëccoo li nga xam ne mooy sa njiiti réew kon mu nekk lu nga xam ne ni am na solo bu baax a baax gis nga lay Ousainou Darboe mu ngi noonu di dugg si ànd mu ngi ànd ak gaay mi Ousmane mu mel ni léegi tey mu agsi loolu la kañ dafa mel ni fu mu nekk nii we are seeing the party leader accompanied by the media with security personnel all coming in to join the IEC face-to-face, the nomination team, to start their nomination application, I would call it, as always. So it's an interesting moment, and you are reminded that that's a live scene coming to you from the election house in Cardiff East Layout with your Pan-African TV, Eyeafrica TV, bringing you all the latest details. So we're going to start. We started the nomination. We're taking it to the end, and that's the party leader there, and he's already in the party in the premises of the election house, and we can see the large crowd which is surrounded by
He's putting on a brown shirt, sort of. So it's actually very interesting. And today marks a very historic moment for the race, which is the race, the beginning of the race for the United Democratic Party, for the Yellow Party. So, and the main opposition party in the Gambia, which we of as in as much as we are concerned. So it's actually very interesting. Since 2016, they have been leading as the main opposition party, and now it's 2021. They are also leading as the main opposition party, and we can see the party secretary general. They are putting on a brown shirt, holding a fan in his hands, as a result of the heat that is coming out from the environment. So it's interesting. Tey gis nañ Ousainou Darboe mu indi uppukaay bi nag moom cumbukaay la because uppukaay bi am na téere te mu ngi ko gàddu sol gis ngeen ko koppate bu ñuul ak kos bi amee uppukaay bi nag bagage la boobu cumbukaay la because si beneen side wala si side yi téere yaa ngi fa te mu ngi ko ëpp boppam kon 2021 election bi du yomb. waaye Momodou Jang ñu ñëw si beneen side bi because fu mu nekk nii ñu bëri ñu ngi kumpa ñu bëri ñu ngi bugg a xam ndax Ousainou Darboe nomination bi nga xam ne boobu la war a ñëw di faal léegi ndax IEC bi nañ ko nangu lii nekk li nga xam ne mu ngi kumpa ñu bëri te fanaa dina am solo tamit pour ñu wax something about that. waaw loolu nag IEC rek ñoo si xam dara right now te du loo xam ne xibaar bu nit mën a xam tey la. because képp ku fi nominé amul kenn ku amagum sa result because on juróom-benn war fan si weeri novembre bi on the 6 si la IEC di càmbar candidate yi yëpp seen documentary yi xam ñu yoon may ñi dem ak ñu yoon may ñi dem waaye tey amul benn candidate bu fi ñëw sa nomination nga def ko nga xam ndax yow qualified nga ou qualified loo waaye li si des mooy on the 6 novembre dinañ gis ne IEC dina càmbar bépp candidate bu fi ñëw si li nga xam ne indi nga ko su defee dinañ la woo si ni ko communication director bu waxee ne nangul ñooñu ñu nga xam ne ni yoon nangul na seen candidate kon lu ñoo dégg nit kenn mënu si wax dara li si des yoon la ak li nga xam ne mooy IEC te IEC seen lu ñu wax ne loolu mooy tax nga mën a qualified loolu bind nañ ko si kayit te yaakaar naa ne bépp presidential candidate bu nga xam ne bëgg ngaa taxaw xam nga luwaa yooyu di nga sàmmante ak sartu yooyu ba am nañ yaakaar ne ñu bëri ñëw na tam dinañ mën a jàll. Thank you very much Mr. Nyang gis nañ lawyer Darboe fele amin Omar Ali Momar Njare be face to face ibe ñoo jibe la so ñin na be keri ñin tumol la election house kanifing is layout jang lawyer UDP fele futata in nomination team obe ñoo jibe la. Any time from now the nomination would start with lawyer Darboe, the Secretary General of the Yellow Party, seated waiting for the IEC nomination team headed by Ali Momar Njai, the chairman of the IEC, to start the nomination application process, which will start anytime from now. And equally as well, the party loyalists, the party supporters of the Yellow Party are all seated and waiting for that big moment for the start of their race in the 2016 presidential election. So it's going to be very interesting. It's projected to be very interesting in as much as the 2021 presidential elections is a concern. So this is what is happening here live from Election House. We have seen the media on standby. We have seen the security men all on standby just to make sure that there is a successful nomination today. And as I said earlier on, we are expecting to see different political parties to come for their nominations. It was supposed to be 4 actually, but one backed out, and the one that backed out is Gambia for All, a party who is no other person but Bakari. Okay, so some party supporters are equally as well around, so we can also see some party supporters of Bakari Bunja Darboe all around. So it's a combination of the Yellow Party and the Gambia for All party. So it's an interesting venue here with the Yellow Party versus the Gambia for All party all seated just to witness what is known as the nomination, the start of for the Yellow Party for the much anticipated 2021 presidential elections. So it's going to be very interesting. It's projected to be a very interesting elections aside from the 2016 presidential elections, which saw the defeat of former incumbent Yahya Jammeh. So this is what is happening.
and all political parties are all gearing up as well. The people are waiting. They are all seated. They are waiting for the candidates to come with their manifestos, with their ideas, with their programs per se. So this is what is happening. And anytime from now, Mr. Daba will start his nomination process with the IEC. As we can see, some of his party supporters, some of his party loyalists are still preparing to sit down so that they can have a better place to be in order to witness the nomination of their party leader, who is no other person but lawyer Abubakar Usenu Daba, who is already seated face to face with the IEC chairman, Ali Momar Njai, who is also patiently waiting for the party members of the Yellow Party to get seated so that he can start his work as soon as possible. So this is the Yellow Party around. And after the Yellow Party, we are expecting to see members from the GMC Party, which is the Gambia Moral Congress Party. And from there, the party is actually headed by my Ahmed Fati, and we are expecting to see him some time. So it's like the process is about to start, and we would now leave you with the IEC team to start their nomination process. They're still gearing up the nomination activity to start. They're still planning. But anytime from now, we would see the process starting anytime from now. Modou Nyang, li mo neka situation bi. Waaw kam na down fu nekk ni percent pool bi yëpp gaay xam nañ accident fi nga xam ne nii nag one la kii di lawyer Ousainou Darboe moo war a jàkkaarloo ak Alieu Momar Njie mu mel ni Alieu Momar Njie commencé na ñu ànd ak IEC ñu ngi julli si yonante bi. What is the presidential elections? Arrival of the UDP leader at the IEC desk. Different bulk of people that have been brought by the party leader of the UDP. Well, of course, you also have watched earlier on the large crowd that have also come along with the officials as well. So we're waiting to see what's going to happen. I know any moment from now, of course, you will start handing over the papers or the documents to the officials or the IEC officials. So it's a very interesting day at the IEC. Of course, the UDP supporters and militants came out in their thousands to accompany their party leader. So we just now waiting to see the nomination process to start. Of course, he already arrived at the desk seated, as you can see there, alongside with some of the nominators and arrange them in administrative area so that I'm not mixed up. Yes, good, okay. Thank you.
No, that's not, that's not that. The ones in the end. The ones in the end, yeah. And you have attached to each region the form saying that having this and this. Okay. That's all right. I also present you the receipt for the payment of the deposit, also the tax clearance, a notarized declaration of assets, the party's manifesto, a signed copy of the code of conduct that we abide by. Yes. And logo. So we thought it's better to hit region, but I think That would be it. three persons. What three persons will be nominated? Party letter of sponsorship. Party sponsorship letter. Do you have the party sponsorship letter? Yeah, sponsorship from the party. Okay. Note that down. We'll get in the next. Okay.
What about the campaign itinerary? Campaign. Campaign itinerary. Campaign itinerary. Campaign itinerary. I thought we are not invited, Professor. All parties have to sit down and work out that so that our countries. Okay. So we do not want to present an itinerary that is Campaign itinerary. I thought we are not invited, Professor. All parties have to sit down and work out that so that our countries. Okay. So we do not want to present an itinerary that is subject to change. So I think all parties will have to negotiate that. All right. Original copy. Original copy. Declaration form. Declaration. This one, original copy. Declaration form. And the declaration form, the original copy. It's there. It's there. It's on one of them. There are seven. It's on one of them. Okay. This one. Voter's card is in. Do you have a voter's card?
it. Election, come for December. This is a receipt for them. Of course, they are subject to political on Saturday. Thereafter, we'll let you know whether you are successful or not. Can I have the Gambian color over there? Give me the other max, similar to yours. Sorry, they please. Good. All right. How are you? Good. Lord Mayor. All right. Mayor. Good. Good. All right. Of course, thank you very much once again. And as you just witnessed, the nomination process of the UDP leader Hussein Dabo. He has submitted all the papers that is required to submit to the IEC officials, and he has been congratulated by the chairman of the Independent Electoral Commission. And I know the next, of course, thing he is expected to do will be to talk to the media, but apparently, probably, as you can see, the media or the journalists on the ground also trying to figure out the possibility of hearing from the UDP leader. He's been still shaking hands with some of the party, of course, officials, executives who are really, of course, excited that their party leader have submitted all that is needed for now as far as the nominations is concerned. So I think this is a very crucial process that they were all looking forward to. As you can see, the excited and jubilant supporters are all over the IEC premises, and they are waiting and dancing and chanting, cheering up their party leader as well. And yeah, so we would hear from Hussein Dabo any moment from now after he submit his papers to the IEC officials. Su ko defee rek mbokk yi kon ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi doon seetaan Ousseynou Dabo mu dal di
joxe li nga xamante ne mooy kayit yi mu war a yóbbu kon ñëpp ci IEC pour nomination bi dafa mel ni def na ko ba pare na te fu mu nekk nii mu ngi war a waxtaan ak taskati xibaar yi comme ni ngeen ko gisee noonu si seen screen si xam naa ne léegi tey rek ñu déglu ko ñu déglu yan kàddu lay jibal lan lay wax gannaaw bi nga xamante ne dafa mel ni li ñu séntu wante loolu lay def na ko waaye tamit mu ànd ak mbooloo bu takku gis ngeen ko nit ñi bëri nañ bu baax a baax ni ñu ko gunge am na solo tamit mu nekk li nga xamante ne jàpp naa ne sax ñu bëri nii lañ ko séntu woon loolu mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo xam naa du yàggal léegi tey rek ñu jéem a seet naka la ñoo déggee kàddu yi nga xamante ne Ousainou Darboe dina ko wax balaa moo jógee ko ci IEC ñi nga xamante ne ni ko gunge gis ngeen ko mbooloo bi bari na lool Binta mu nekk process bu am solo ñu ngi ko doon xaarandi Ousainou Darboe comme dafa mel ni Bibi Darboe bu waroon a ñëwul moom nag ñëw na Ousainou Darboe ak UDP ñëwin bu am solo foog naa ne for the first time depuis nomination di door ñu gis lu mel ni mbooloo bi bari na tamit nu ñëwee macha allah am na solo. lii xam naa ne nit ñi séntu nañ ko bu baax parce que UDP tamit suñu génn dañ dee génn ak doole te gis nañ loo xamante ne moo jaal fu si buñ ñëwee rek sécurité bi sax mënuñ leen contrôle because of nit ñi nuñ bëriyee dañ dafa ànd ak mbooloo boo xamante ne dafa takku trop te of course gis nañ ne fu mu nekk nii tamit comme noo ko waxee submit na kayitam yoo xamante ne yooyu la war a submit si IEC bi te léegi fu mu nekk nii ñu ngi xaar pour mu jàkkaarloo ak ñoo xamante ne ñooy joxkati xibaar yi pour ñu déggal loo xamante ne loolu la amal réew mi ak lan la am pour wax tamit si taskati xibaar yi. absolutely mu nekk lu am solo xam naa dañu fàttali moom tamit ban yéene la am ci réew mi bu ñu ko dénkee réew mi xam ngeen ne Ousainou Darboe yàgg na ci géopolitique bi yàgg naa jongante ci politique bi te tamit jaar-jaaram ci politique bi dafa am solo bu baax te tamit xam naa ne nañ leen xamale ak moom sax ñu wax leen ne moom mooy kan xam naa ne sax du gan ci Gambien si parce que ñu bari xam nañ ko waaye tamit ñu fàttali rek ne fan la juddu ak kañ la juddu ak tamit jaar-jaaram ci politique xam ngeen ne ci nguur buñ nekk ni moom bokkoon na li nga xamante ne mooy ci nguur gi waaye mu ñëw génn ci taxaw dellusiwaat ci parti am yéene bokkaat ci jongante yi nga xamante ne war naa xew ci décembre xam naa léegi tey rek ñu war a dellusiwaat foofu ci IEC suñ ndaw yi fa nekk mooy suñ collègues yi ñoom tamit ñu take over xamalee ñu situation bi naka la mel ci ground bi xam naa ne ambiance bi bari na lool tamit parti supporters yi ñu ngi kontaan ñu ngi wane ne pare nañ ndax ñu doon ñëw sax ñu doon daw di wane li nga xamante ne mooy li am solo xam naa tamit xawma lan moo cee topp ci parti bu war a ñëw mooy GMC ñoom ñoo ci war a topp naka la ñoo ñëwee bu fekkee ne dañoo ñëw wax ne la ñu ngi ci alliance xamaguñ naka la APP tamit di same thing ndax ñoom tamit nañ ñëw am date ñu ngi leen di xaarandi ñoom tamit ci kanam tuuti waaye daal jamono ji comme ni ngeen ko gisee ñëpp ñu ngi taxaw di xaar Ousainou Darboe mu jógee ko ci IEC ñu gungee ko mu dem këram wala sax dégg naa ñoom li nga xamante ne mooy nomination bi dañ ko bëgg a boole ak rally tey fale ci boori Independence Stadium xaw ma ci Independence Stadium bi sax soo mu nekk li nga xamante ne mooy tamit long day la kon si UDP tey pare nañu wanewaat seen bopp ndax tamit ñëpp gis nañ bu yàggul too buñ def ci réew mi buñ ñëwaatee naka lay ñëwee waaye tey tamit foog naa wanewaat nañ beneen facette ci taxawaay parti bi ci mbooloo bu mu am waaye tamit ci yéene bu ñu am pour yóbbu réew mi exécutif tamit ñu ngi ci xàmmee ñu mel ni comme vice ki nga xam deputy party leader bi Adjiyam Seka ñoom Rugi Malick Lo mayor of Banjul gis nañ Talib di mayor of KMC ñoom yëpp ñu ngi fa di spokesperson of the party Almami Fanding Tall ak ñeneen exécutif si ñoom yëpp ñëw nañ pour ñu gunge ki nga xamante ne mooy parti leader bi so mu nekk li nga xamante ne mooy li interesting Binta ma bàyyi la nga tënk loolu ci kàllaama soose balaa ñu dellu IEC mbaɗigol ɓe ñintimala min to tenting loya Numukunda Ousainou Darboe saaɓe damin tentinga tatala yala kaytol yitandi IEC chairman ola and IEC fawola official sol min yallon ko wolle ñanta kaytol ñin jiɓela saaɓe damin tenting kaytol min yallon ko a ñanteɓe sommit lale ɓe damin tenting sa falenole comme ay at least wol sommit le saaɓe damin tenting mbatele batu kam pour ay finti anen kibar janjan lal ye diyama Binta dafa mel ni dañu war a dem ci IEC ñu seet gis nga gars yi parti supporters yi ñu ngi war a nu ñoo génn si dafa mel ni dañ ko bëgg a teeruwaat gis nga xadar bu ñëwee macha allah ak tamit kontaan bi waaye gis nañ dafa mel ni
waaw ñu fiñ taxawoon dañ leen bàyyi pour ñu continuer ñëw ci kanam mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo ci fuñ toll right now xam naa ne kontaan nañ daal tamit ñu ngi am mbégte su ko defee ñu dellu IEC ànd ak suñu gars yu fa nekk. kon ala moy ñame rek mbading lamoy dal dabo fere ala nomination document sol submit IEC nomination timoto andung apparetale andung IEC chairman o mimi ali momon jayati ana diamu tale tan de kale ko yalla document sol receive le andung ning Saturday wole ba decide la. So it's a different scene here. It's like the crowd has passed the barrier of the police, and now they are all heading towards their party leader. They are running. So it's something else. It's a different environment, and we are expecting to see a tense and atmosphere anytime from now, which is going to be something else. So this is the first of its kind, and this is what is happening live from the election house here in Kanifing. The party supporters, the party loyalists of the Yellow Party have obstructed the barriers placed by the security men. They have bypassed it, and now they are heading towards their party leader, lawyer Usainu Dabo, who has already submitted his nomination papers anytime from now. Yes, I have to say something. I'm very emotional to see such a youth running on the streets. That's not possible. I'm just so sad. I'm happy about the day today. I'm witnessing another nomination of lawyer Dabo since 96 today. But this is outrageous. This is an indication Dabo has won the hearts of the Gambians. He has won the election already. This is just the belief the youths have on him. The youths have believed in him, and that's it. I am Her Excellency Ajatu Kujalo. I was with Dabo in 1996 when we went to Birkama to launch the party, and I voted for him in 96. Then I went on exile for 22 years. This is my second time here to be able to stand beside him. Can you translate this in Mandinka? I cannot speak that good Mandinka, but lima wax moy bi moy suma ñaareli time my votal Dabo suma hold up a face ma gis ni xola xale yi xola youth ni ko topé rek li leneen la moy wone ne Dabo already win na elections bi ba pare win na heart ci Gambian si man ma votal Dabo 96 ma yóbbu Dabo 96 ñu dem launch Birkama parti bi tay ma fekke waat li dama sant Yàlla dama de tok di halanda dina fekke UDP government in days to come, you're going to celebrate the fourth president of the Republic of the Gambia, His Excellency, the former vice president in the Third Republic, the Minister of Foreign Affairs and International Corporations, and the Secretary General of the United Democratic Party, His Excellency Abubakar Numukunda Mbaro Usainu Dabo. Very much. Thank you very much, Ms. Jala, for those wonderful comments. So that's the live environment here from IEC. So it's interesting. All they are saying is, let them come down. So this is what is happening here live from the IEC. And this is very interesting here. All that they are saying. So, Mr. Jalo, we can have you in. Abaraka Bake, thank you very much. Abaraka Bake, Eyeafrica TV live. Kabonang Kanifing House. Dami wado minna bankero karakatande ko usen na mukunda Dabo. Afana multi mianko jiko bala koto komi UDP ko jiko min sudato. Where sabu saying afele saying at this moment right now nomination kala bantale. Bari don't say what ndo Bubakar Songoldi. Bakar mane ko ay adama baron tolle ngaki be na sa manta do ku Gambia. Amanta do ku Gambia. Na bulami na wala na bulami na Gambia banko ka ma wodo ko Adama kay salo do ko ay kilo do ko ay kunyon tango ay min ka Dabo ya ko kunyon tango ta okay wallahi Adama salo do ko ka bela ama president ka bela man sala president ya fa salo do ko ba ya biro min da man salo do ko ngol ko la tax last money aka wala do ko ya on sari ni Adama na damura ka de salo do ko Adama man fenna do ko da man salo do ko man fenna do ko yes mbadi ngol hansay wala katande ko at this point in time mbedaminto wala UDP la dinkrato damianan ko mo wuli wuro le fintita nan pour que la jikoni lanno tandi
UDP la katande ko imam moje bar Usain mu kuna da Musa to nde Zainabu Yahya Jammeh Zainabu Yahya Jammeh bonna Equatoria yen deport nan natana ba Usain ya prasim ma koy Gambian citizen nte bima kono bayo wala Yahya Jammeh ma araba baro be da men to man sa sipunta man tabe man kullo so aiji baroji because aman kullo so baro da man mara baro man ke wula kono ta nyoti baro man suturo so man nyata suturo so lale man sa nyata kullo lale baro man kullo aman sutura aman ke wula ta nyoti aman bala fasu to Gambia do kan ko ni aji ba man bala fasu to Gambia do kabiri Gambia ba wul tol man nyeme solo sanni mo ani fula ma jindi la faji dokoji baro ko gende ma bato man sabaya de baro man saya abajila man sabaya ba bulo baro be jilal ajitale mu faraka la jita bi nyalu fo ya tan ko baro jital ameta man da biya ni ala soda ni kom kuba ni nedi e kam man putan baro mo la ke man sabi men ne ke man sabi wala man fa make do fana kala man sabi kamelo ko gambe ko ha gambe ko la ke man sabi o gambe ke kala mo sana kala man sabi wala ke man sabi baro man fa make so be usan fa la ni usan fa ngam ka batro mo don mo bolo nyam mol ko banko mo si ko mo be bondal baro ko ay kunyon tangol ke Usain Daboy anda kunyon tangol ke Gambenole akay siro do yalla me akay yuara do kule ngo mol man baro la mi mako ko mol man baro lo nene mol baro la nga ke man tan wala wata mol baro mako ko ay wa dina dum ba dina ba dina ne o sala wala wala ko da Thank you very much. Allah baraka baake Eyeafrica TV. Usman, indeed interesting. This is what is happening. UDP have set the battle, and all that they are saying is, IG, let him step down. This is what is happening live from the election house here in Kanifing East. And as we can see, thousands of UDP party militants all crowded. I'm going to Madame B. Mese Obunde B. Usain nomination otara. Usain ngam bi problem la sign. Abida stand by la emol batu sign. Lon na lamu kadala mu abara banko e bake. Usain bala banko de. Banko mo la ngala julojo. Alga Usain na julojo de. Banko mo la ngala Usain na julojo. Nga Usain na julojo. Banko be diala. Ada baro IG doro. Juma Njai anto Juma angiri minai tiabu angiri tiabu ga jela mana anya ori baro ge menyai dabo ge menyai ori dabo ge menyai kono pasi to wala dabo yanda pasi to ko bari ara mo dalu ni tori ge mendi o wa dabo palele go wa hayo kumbale o ku tiabu jaru nyai nyalo ko o bari o wari ni mi ge mendi yo gani yudi baro ti da kolle ge ga nyangolo ngani ma diam wandi ranti barone nyanga dabon sake wonna sabangare ka ma ko le nyana hangari mana hangari kede ro kata anyanka dabon nan taw dabon ata wala ke na hanileki kede dabon yari chuku o ko dabon yara maleki o ko man mengi dab o ko wa o ya awso o nyanga jani ala yugu hili o ya ngi dia ko ban jaru nan o war awa ni ma Maaleykum salam. De Karamon Njai North Bank la ndele North Bank la PRO. Ndele North Bank la PRO nyen. Yes. Bi kada kontana kulu mbalede. Bi kada kontana kulu mbalede. Nga karawono menje jambi na pati la dan nominata kairo kono anin tenku kono. So mbebe bala UDP di wone do isimol bunya ya horoma ya karawono nyim bunya ya horoma. So ndebi kontanta banke bari ko mo ko nyinda nominate la wala fota ila mo dole wala ko kara nominate la bari ala ende mabi an nominata so mbe men fala mo le dron nga findi nga karta fay nyin krawno nyi men beje dan karta ke sala nyanda ka do kun karta ke sala nyanda ka deda so mbe duwara mo be fala na so kono kayra kono mbeta kayra kono nga yamba yami ka kayra kono mbe banko be rawo na fana nadi ale munen diko sindal kono diko min badal kono al ma tunal kono fal ko ali afindi dine ko akel data Usain wala kay ko mun diko yala jiko nyi mewo sabu nga jara ko nyi kebaru nyi abada nyi banko le ya soro nyi banko le fala ala fota fondin kew la nyaato tala ala fota banko la kayro ala fota banko la nyaato tala
so moment la fita banko la nyaado la kala fi fondin kew la nyaado la ka jara kende sabatindi ndol be la fela o keba sibala ngam sa jama jale ke fa na kunna miro da mala fo ni kana sisiran ha ika fo be banko be do kule ba afrika fo do kule ka kanyon tam ha bar ni sida siranga kanyere ha ya meni usen karo sifa dal bune na ka dala ngamen kanyin nambe wala kelala ndabu kan nuko bari adam baron dalu na banko be rawon akabe man bodo kala kema woro wula bari birin tanga jadro adam bodo da senegal kalindro don op naji ko tinyap December 4 carte population inshallah nadi ale nadi ko be tungu be 95% mbabe win wallahi la zinot yala min ngala damin do ngala ne ko nga ko be nyami nga ground no nyire ya ndu ngala ne ngay banko be taman abaraka ba ke wala kada mola kumar ndato Boubacar Ndour ladi mboɗo lamen sade kono mboɗo lamen kertawan alhamdulillah rabbil alamin naranna parti leader la nomination la men gala la Ousem Dabo ndol fama ngawal ba Ousem Dabo nada wala nomination la wolen sijal nomination o jita fa mo kemeke mo ni moro nyinko ako jeni ba fola foyse mira fola biko ba Ousem na men doku sanyi mwani wala koma bi wala dindaye so wala na fo mo se findinan kada ka kidimandi ka Gambia kidimandi kebañi mu toña fola kebañi mo kendo wala si mansa wuto mandi am mengal ne muna nala jiko so kala baro boni mansa yae dawda molle aka mansati fantolo mansa mantra duniya kono fantolo mansa asiye buka jamfa ala wato buka jamfa molle aka mansati o molle ka wulindi wala ne ko democracy for the people by the people and for the people so banku di wala tamu la banko di ni barre wulla jelo be wut la jel anni barobe ne da fa kilo parce baro fana ka fa yalo ñina favorite ala lali mun yalo manin kol ka men fo iko kono ka furle akalamba kono ka furle akala wala ka dingol wulule bo ka kilingot dingo do se bunya dingo do te bunya baro atakida falla baro ka ke ñu ate ku ñon ton ka fay baro takida falla na falla dala city iko ñoboringa dingo nim falla ñoboringo dingo ko kan andon Boubacar Ndour redi baraka bake thank you very much wala kede Boubacar Ndour to momena fana ala bankiro tandi ka tandi ko molle ka mansa sindi molle ka mansa wulindi bar min kum mayada bi wala ninti ko December 4th then Ousmane is here Ousmane. It's actually interesting, Mr. Bojang, and this is what is happening live from the election house in Kanifing East. We're giving you all the latest details about the 2021 presidential nominations, and we have seen the United Democratic Party coming out to pull out such a huge to support and accompany their party leader, who is no other person but Yahya Jammeh. So this is what is happening. They have set the stage for the 2021 presidential race. Tomorrow, we are expecting to see other big parties who will be coming up. So it's not going to be an easy one, as the UDP party supporters have already breached the barrier that is placed by the security men to make sure that few party supporters come in. And also, so this is what is happening, and we have seen another party supporter. Thank you very much, Usman. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Babi Inimbara. De Alaji Sambu Kante, the chairman of Council of Elders UDP. Yes. De Besirim Busumala, Mbora Bujava Kunda. May wala mu Gambia sulo tanin Gambia hajo membelarum banko kan kenebato wala mondi busumbala ka tamanan kanaja wala mundi UDP wala si banko bondino asini banko dahandino askairo samana nyi banko kan masakunda dambe sirin jang no banko na fa penna foka banko tora anin ka banko dinu halaka anin ka malundu dolla nga baro tombong ba tombon na lumengo lu ngamira nu molem bare biringa kanyen din na raje ko yar pa men ko moti mo sawro le bala ni molte ko ngiling wala yatim Gambia diwul men yalo ma totte fahamu tawi Gambia kanu dinnu la ni ce bal mu sol ni ciolu wala be kado fara UDP la ala wucenda wala be kanyen lefta men na wala mu indi ko bakilim pakiliyam be Gambia ja woy sabat man la fi nda banko tinya ala barka banko taj
So that's the live environment from Election House in Carnifing East Layout. You're watching Eyeafrica TV, your Pan-African TV, bringing you all the latest about the 2021 presidential nominations. So this is the live scene here. We have seen the UDP party leader, Ousseynou Aboubacar Dabo, submitting his documents to the IEC nomination team. And Ali Momar Njai, the chairman of the commission of IEC, has already received his documents, and he has given him a letter to show him that his documents have been successfully received. And here again, Saturday, the 6th of November, all candidates will know their stance, will know if they are nominated. They would know if they have met the nomination criteria. So for now, they will be patiently waiting for Saturday, the 6th of November, which is going to be another history, because that is going to be the beginning of the real race, as candidates will know whether they are nominated or if their nomination is not successful. So November 9th is going to be the beginning of the camp itself. So from nomination, it's going to be the campaign. So it's going to be very interesting. And this is the live scene from Carnifing East Layout, coming to you from the election house in Carnifing. So it's interesting. The party supporters are leaving little by small, and anytime from now, we would expect another political party which will be coming. And next on the line, we are expecting the Gambia Moral Congress, which is GMC, headed by Mai Ahmed Fati. So it's going to be a long day, as the UDP have already exhausted their time. So from around 12 heading towards 1, we will be seeing the leader of the Gambia Moral Congress, Mai Ahmed Fati. Tey nak mu nekk bés bi nga xam ne am na solo trop, te tey bés bi nga xam ne UDP party supporters yi ñëw nañ pour gunge kii di seen secretary general ñi gën koo xamee si Ousseynou Dabo, te si jamono ñi seen secretary general bi submit na documents am yi ba pare, te IEC chairman bi kii di Ali Momar Njie wone nañ leen ne seen documents yi receive nañ ko, waaye gars yi ñuy war a xaar ba si samedi pour ñu mun a xam ndax seen nomination bi accept nañ ko na acceptuñ ko. Si jamono yi dinaa invite suma co-host kii di Mamadou Niang pour mu wax ñu lu nekk si kanam. Mamadou Niang, ñu gis ne next party buy ñëw mooy GMC, ñu gën koo xamee si parti Mai Ahmed Fati. lii nag mu nar a nekk loo xam ne lu interesting na gannaaw bi nga xam ne gis nañ parti yellow party bi United Democratic Party crowd bi nga xam ne boobu lañ pool nii, lan nga séntu si parti GMC. jërëjëf Ousmane Diatta, xam naa balaa loolu rek ñu ñëw si lawyer Ousseynou Dabo bu nga xam ne joxe na nomination am ba pare fii si IEC, waaye comme niñ ko waxee rek amul benn candidate bu nga xam ne ni gannaaw bi nga joxee nomination am nga lu la leer na qualifié nga pour dem si December 2021 election. because fii ba on the 6 November si la gars yi di càmbar ñi nga xam ne ñooy candidate yi ñëw yëpp càmbar seen kayit yi, ndax ku si nekk wàccoo nga ak loi yi nga xam ne yooyu la IEC teg pour ku nga xam ne ni bëgg nga nekk mbër si élection bi di 2021 December 4 bés boobu nga ko xam muy on the 6 November. loolu nag ñu ngi ko jëlee si ki nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy Mr Kane di communication director bu IEC. loolu la gaaral ne feeg boobu kenn du xam li nga xam ne mooy sa candidat nangu nañ ko wala déet, wante soo ñëwee nag dinañ la jox sa récit wane na la ne yow bokk nga si mbër yi nga xam ne yéenay xëccoo December 4 di election 2021. kii di lawyer Ousseynou Dabo jëbbal na document yi yëpp yu ko IEC laaj
loolu sax gën na tax lii nga xam ne mooy seen ndaje fii ci bunti ANC mu gaaw a tasaaroo bu ko réeréew bi after this kii di GMC mu ngi ñëw ñoom nag ñu ngi doon waxantoon mbiri coalition fan yi yëpp waaye si dégg nañ sax ñi ne moom génn na si kon xëy na si fekkee next candidate bi ñëw kooku may faat la war a nekk muy GMC den beneen bi war a nekk APP soo ñoom itam after ñoo war a nekk last party tey si li nga xam ne mooy bis bii nii waaye ñi ngay xaarandiku ñooñu xam naa ne léegi tey si kanam su fekkee dinañ ñëw because ki nga xam ne mooy Bibi Dabo moo waroon a nekk first tey candidate bu ñëw wante gisuñ ko waaye mu ngi ànd ak ki nga xam ne mooy Lawyer Ousainou Darboe te ki nga xam ne tam mooy may fàtti fan yi ñu ngi doon wax si li nga xam ne mooy coalition moom ak ñoom Dr Cissé ak APP waaye after that fraud nañ si way booy ne moom deltu na gannaaw dafa dem li nga xam ne mooy ñu gën a xam boo tey doomam seen coalition bo foofu la mujj kon ku ñu xaarandi fii si IEC di ki nga xam ne mooy honorable kii di may faati leen mbokk yi comme tey nag du yomb tey bis bu rëy la tey sécurité sax pare woon nañ ko waaye dafa am mbooloo bu sécurité mën a lijjanti ak mbooloo bu sécurité mënut a lijjanti te lii sax moo dee baax sécurité itam da nga am ay tic-tac am ay xarañteef yoo mun a teg ba nga xam ne ni mbooloo am na sax lu ñoo laajte nga bàyyi leen ko moo gën nga def li nga xam ne mooy aaye leen ko tey mu ngi nii bunti AIC face AIC set na wecc dem neen fi nga xam ne ni foofu leen war a meeting mu mel ni élection December 4 du yomb si miim réew waaye yëpp rek ñu ànd ak dal te xam ne réew mi moo ëpp ku ne te ku ne dafa da ngaa dem bàyyi fi réew mi te ku ne da nga fi ñëw fekk fi réew mi kon ñu jiital nag li nga xam ne mooy aada réew mi mooy dal yar ak dal am na solo bu baax a baax si li nga xam ne mooy élection bi su ko defee dinañ ànd ak ki nga xam ne mooy Nene Bojang moom tam mu ñëw si kalama Mandinka dicté leen li nga xam ne moo fi xew but si jamono ji wax dëgg yàlla fii mu ngi kaam fii UDP members militants si dem neen mi nene so bii daal bii UDP ay moo jama naati AIC ay moo jama bare fenan AIC mbadi wala baraka bake to momi nambe. Thank you very much to our team on the ground doing a great job there updating you as you watch on the happenings at the IEC premises and premises, of course, and its surrounding, as well as UDP still there with their party leader Ousainou Darboe yet to leave completely the IEC, of course, environment. So it has been quite a very, very dramatic and interesting moment there at the Independent Electoral Commission. As you can see, thousands of UDP supporters, of course, escorted or accompanied their party leader for his nomination at the IEC, that is the Independent Electoral Commission. It has been quite a momentous occasion for the party and their loyalists. So it's definitely some moment for the party, you know. Of course, like I said, many of you I know was looking forward to this moment, and of course they never disappoint. Yet again, the Yellow Party have come and stormed the entire place with some interesting displays there, with some sense, of course, energy and the endurance from the party supporters and the loyalists has been so much interesting. And yeah, so this is the situation right now, as you can see. But interestingly, as we were looking forward to, probably expected to hear from the party leader Ousainou Darboe, but he never speaks to the media. It appears that he because of the situation, he could not talk to the press on the ground. But then I know we would of course hear from him later on in the day, because we understand the party would be organizing a rally at the Independence Stadium in Bakau. So that I know in that rally he would speak to the supporters and also speak to the Gambian people as to what are the plans for the coming electoral period in the country, and they are very optimistic and believe that they are going to win the elections. Binta, yes, Ousainou Darboe have submitted his nomination papers to the IEC, and he is about to leave, but because of the environment, because of the party supporters, it would not be so easy for him to leave as quickly as others did yesterday and on Saturday as well. But what did you make of the situation, the environment, the way and how
UDP came to the IEC today, and of course we have seen some commitment from the party supporter. I think it's definitely, it has been different so far from what we have seen since Saturday to date. Of course, it's commendable because thousands of supporters, as we are seeing on our screens, came to accompany their party leader and, of course, Secretary General to submit his papers, of course, to the IEC. This is a very remarkable moment for the UDP party, and of course I know this is a day that they will remember for a long time, and this is a very big opportunity also for them to, of course, win the election. Well, it's 2021 and December is just at the corner, and I believe whatsoever is going to be the case, the winner has already been there. God has already decided who is going to, rule the country for the next 5 years. Absolutely. So this is very remarkable, and of course, like I said, thousands of supporters coming to accompany their party leader. Of course, it's very remarkable. Absolutely, it is. Just tell us a bit about, briefly about Ousainou Darboe, those that are watching. I know he's not new to many of our viewers right now. They know the man we are talking about. He has been into Gambian politics for many, many years. He's a lawyer by profession, and also, he has been in the, he used to be in the, current government under President Barrow, but along the line they fell apart, and he went back to his party and get back into the political arena again. So that in itself says a lot about the man we are talking about today. And Binta will tell us a bit more about him, because we cannot tell you more than probably you don't know. But of course, we try to remind you some of the things that you might have forget about him. But of course, he has a long pedigree as well. His track record is something else. So Binta, what can you tell us about Ousainou Darboe? So he was born August 1948. Also, he is a Gambian lawyer and who have served as Vice President of the Republic of the Gambia and Minister of Women's Affairs from June 2018 to March 2019 under President Adama Barrow. Darboe formerly served as Barrow's Minister of Foreign Affairs from February 2017 to June 2018. Darboe is a human rights lawyer also, and also worked for the Attorney General's Chamber before entering private practice. He has served as an advisor to several companies and the government agencies and was also for a time the Vice President of the Republic of the Gambia Bar Association. He founded the United Democratic Party, that is the UDP, in 1996. He was the main opposition party under the rule of Yahya Jammeh, and Darboe himself stood in the elections in 96 elections, 2001 and 2006 presidential elections. He was imprisoned in 2016 but released after Barrow's victory. Yeah, this is a brief background. Absolutely, and in 2011 also I think he contested as well. So I mean, this is the 5th time he is going for the presidency, and it appears that the party supporters believe this is the moment for Ousainou Darboe to get to State House. So again, this is what every other contestant or aspirant is looking for, or would believe in him or herself as we speak. And then the decision is the Gambians to make, and that will be done on the 4th of December 2021. But a very interesting history for Darboe. He was one of the main, or if not, he was the main opposition, against Jammeh from 1996 to 2016. And in 2016 he did not take part in the election because he was in jail at the time, but he was freed by Barrow after the coalition won the election in 2016. And then eventually, like he said, he got into the government as Minister of Foreign Affairs, then to the Vice President. But at some point, he was relieved from his duties by the president. So interesting. Now he backed in his party, worked
since 2019 to date, they have managed to gather a great support from Gambians. As you, of course, you can see this in itself manifested that there are so many Gambians who trusted in UDP and trusted in Dabo as well. So, I mean, this is what we are all witnessing right now. But of course, well, interesting times ahead. We would, of course, probably going to see something like this again when other political parties tomorrow come to submit their nomination papers. Will it be same? I don't think so. But then again, whatever it is politics. We would get to find out as time goes on. But just to remind you again, today, there were 4 political parties that were scheduled to file in their nominations. Of course, the GFA leader, as we said earlier on, we understand now have joined and endorsed the UDP in the 2021 election. So that means they are no longer coming. And of course, you know, we have all seen that as well. So Bibi Dabo did not file his nomination because now he is with the UDP. And now after UDP, GMC, Gambia Moral Congress, should follow next. That is my Ahmad Fati's party. And expected to follow next, but then would he also come and file in his nominations? We will get to find out, and this is because he's also into another coalition with the APP and CA, that is the Citizens Alliance. Well, what's going to happen? We will get to find out in a moment. But then again, after the GMC, APP also, who are in the same coalition, supposed to wrap up today's nomination activities, and would Dr. Brian Jan also appear with his party? We'll also wait and see. And because what is interesting about it, Binta, is that because that 3-party coalition, we yet to know who is the flag bearer of the party, and that's what Gambians want to know. And then would they come and file in their nomination, and then probably go back and finalize who's going to be the leader, and then you know, you cannot just tell. But then they decide to join forces. Of course, they have already joined forces, but they would decide to choose among themselves who would lead the campaign and during the campaign period and all that. But this is the situation as we speak. Ousseynou Dabo is now leaving the IEC, as you can see, slowly but surely. I know they would get to leave the premises at some point during the day, because I mean GMC is going to be the next to come if the plans or the schedule is anything to go by. Su ko defee rek ñu fàttali rek ne ba léegi nan ngi ànd ak Eyeafrica TV comme ni ngeen ko déggee suñ ndaw yi foofu ci IEC bi ñu ngi waxtaan yu bëri, ñu ànd ak UDP ñu am ci mbégte Binta, ñu sawar tamit lool te ci bés bi ci ni mu ko waxee. Wax nga jaar-jaar Ousseynou Dabo mu nekk ki nga xamante ne jaar-jaar ba am solo la am, ndax nguur bu nekk fi sa jamono bokkoon na ci, nekk na fi vice président, nekk minister of foreign affairs, waaye tamit nekkoon na ki nga xamante ne depuis 1996 la form parti am ak ñu bëri mu taxaw, nekkoon na kenn ki nga xamante ne moom moo nekkoon opposition bu mag ci jamono nguuri Yahya Jammeh ba 2016 bu ñu doon dem élection fekk jàpp nañ ko, bokkutoon ci yëf yi, waaye bu ñu wéenee coalition bi ñu bàyyi ko mu ñëw dugg ci nguur gi. So mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo, waaye leen gis te dafa mel ni am na Gambians yu bëri yi nga xamante ne gëm nañ te ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale. waaw loolu mooy dëgg sax, parce que fir na lii wane na ko, parce que da ngaa gis ne ay junne parti supporters ñu génn pour ñëw gunge ko, te of course gis neen foo xamante ne tamit ñu doon xëccowante ak police yi parce que mënuñu leen contrôle, te dafa nit ñi dañ bari torop, ñu génn pour ñëw gunge ko dafa bari torop. So lii dafa firndele ñii dañu gëm seen parti leader bi, dañu gëm seen policies, dañu gëm everything loo xamante ne moo nekk rule si parti bi. So lii dafa am solo torop Amadou. Absolutely, te tamit ñaari mbir lañ ci mën a wax, parce que nu mbir mi demee bu yegsee si force barrière bi gis nañ push and pull xalam naa am ba ñeneen ñi romb ak yooyu. Xam naa ne police bi ak AIC war nañ cee mën a jàngat li tax mooy parti yi yemuñ. Bu parti yi ñëw dañu war a change strategy, mun a deal with the situation. Xam naa ne would be a learning lesson, nañ ci jàngat ñu xam solo. Leneen tamit mooy parti yi tamit seen supporters yi bu leen riit bi yóbbaale, nañ fexe ñu ànd ak dal, xam ne tamit loi moo fa nekk, ay sarta yi ñu teg dañ ko war a respecté comme wat, mais lu munta xew kenn am ñu sañca di ñoom di poussante ak security force yi, loolu waruta am. waaye ñu because ñu ngi dem si période yu am solo, dañ fexe ñu bañ a yóbbu mbir mi fu mu toll woon, because Gambia yàgg naa dem élection, li nekkul for the first time, élection bu nekk jaar na fi, te soo déggee ñu
bari ñu ngi wax ne Gambia dafa yaaga dem élection well before ñu am moom suñu boppa ñu ngi doon dem élection booy suñ demee nag ba tey tollu fii parti yi gën a bari ñu nekk ci démocratie bi gën a yaatu loolu dafay firndeel ne level bu ñu nekk ci wàllum démocratie dafa nekk level bi nga xamante ne yokku na te foog naa loolu dafa am solo majorité bu ñoo séntu ci Gambien si loolu tamit dañ ko war a manifeste ñu wane ko si doxalin bi nekkul dañ ko war a wax kese parce que nag jàmm tamit duñ ko wax kese dañ koy jëfee pour mu am ci réew te foog naa ne ñun yëpp war nañ cee mun a am te lii nomination bi process bu am solo la ci élection bi ñu jëm donte ne xadar bi wane tamit dañ ko nga bëgg a gom-gom bi loolu baax na torop waaye na ànd ak dal ànd ak yar tamit toppal waaye loolu dafa am solo bu baax a baax ma bàyyi la nga tënk loolu ci liñ gisagum ci kàllaama Mandinka Darboe ñëw na indi na kayit yi nga xamante loolu la waroon a def su mu nekk ni mu ngi dellu eñ na ci kër bi wala ñu dem si rally bi assalamu alaikum balbe no bara la kota ke bafalale ko halifa bi albe Eyeafrica TV le jibe kan na studio to jang to lebe siringa le jang andon kom ka fo nyamindoro mbe mi ngomin yalon ko abe ke kan ground to ben na kata ko dango kelale pour kaji ko alfa nang ya long mun be kere comme naji nyamin na screen to dorong loya no mukunda Ousseynou Darboe abe damen tenting apareta la submission wala le sanga be takan ando molia jele willi wilol min yalon ko wolle be parti yo ñin support kan wolle finta ka dandan nan kana ñin dulanto ando moli ajele wati do fango police wol fango ime control no min tata comme like crowd ni wala mol min yalon ko wolle dandan ni police wol ñoo sabo ke do mandi bira comme ning amadou min fo kan doron lu walle fanan be ñin dulato wol lu wal ni yalon ko ye landile wol sartol lete mi yalon ko parti supporter sol ane parti leader sol mo be ñanta respect lale ha moli yalon ne kom ni mukulati mi yalon ka diata pour que la parti leader ta ka dandang but sometimes also nyanta jibela ko ni yebundal le londi sarto le londi dulanto ni ko ale danja al yakata ale danje be do man nim fulale min tata al UDP leader la history to do man ndorong a wuluta 1948 le Gambia banko kanjang ando am loyal timi yalon ko moli yalon bake nene keta vice president otile ni banko kanjang anene fanan keta minister of women affairs anene keta minister of foreign affairs tele nyinga be banko kanjang fo time minna yalon ko ibna e bondila abenun position minto mansakunda barola mansakunda to bar jandi wo fango moliate suute bakele wala nyinte ko UDP parti yo keta parti yolti mi yalon ko Yahya Jammeh wato minna abe jang wala parti yolti mi yalon ko keta no main opposition party banko nyin kono andu molie suute wala bakele fanam fo jandin tamo mina in 2016 e ba tala ya soron nun anin birin baronata keta president nata abondi then anata nyim positional media lon ko nebi fo aya serve so madam intenti be min je kan wala nyinti ko UDP that is the yellow party ibela party leader ta kan ka dandang of course mol yalla ne fanan ye nyanta rally soto le Independence Stadium moto so atakela ku fe mata UDP ngol bulubi abekela ku humbari balati ka atakela pura benti atakela pura benti because nkam mol mino je jang isiyata le andu nalon ko nyino jita daw darande jebe dula all right su ko defee mu nekk lu am solo jërëjëf Binta thank you so very much for that great good translation there in Mandinka as well. Let's go back to the IEC and talk to our team on the ground. Nene Bojang is on the line. Nene, yes, you can take over. It's all yours for now. Amadou, thank you very much. Allah baraka ba ke milan ko be studio kono Binta. Apparently, it looks like, well, we not linking him goodly. We need to get back to him in a moment, but just to remind you again, we should be, of course, giving you all that you need to know and update you as things happen as well at the IEC grounds, as we have been doing from Saturday when the nomination started yesterday. So Binta, Nene is on the line, so you can talk to him and so you can give us update as to what is happening right now at the IEC grounds. Nene mbe numbara la bake and najele ko UDP party leader natale ayala kaitol
di IEC kolla so abe damin tentin na jele pati supporter sol be damin tentin iba dandanka but nene mole sindol le je mi yalon ko akata nun police sol of course ani supporter sol tema min yalon ko min tata comme ibe no forcer la pour kadum ibe mu ne fono la mole wo karola Binta baraka baga, thank you very much. Amadou Atelemba studio kono petimo mina ba dunia ni banko be kala mo Eyeafrica TV la pe ninkata kula de mi yalon ko bile kata tili sabanya wode dam yalon ko Gambia dingol mi yalon ko ye nyanto soto simpata kata ni ko be fintla pour ka Gambia mu pour ka Gambia doku because momo kanana pour ka kem man sa ke nyinna wala ka banko nyinen ngajele ko ilafta kala nyon tawalti aw mo be ka fele pour tim bi Eyeafrica TV ngama bele mi yalon ko akara loya Ousainou Kunda daboti atelam pati nyaton ko e ka fame ko inade Democratic Party tumomi na ndara loya la fandala nga pendun nan kabona ya fokana bayeto tumando imejo le min pinte wala mojama pala be dabon ma mi yalon ko natanam pour que la kanjuro nim fasaron lando tandi dabola kadani ko telema moje bari dabo e wala je pinta birinada fo janto ngaje lami yalan ko wo krauto be wata nyaawo nyama bari ninketa nyon tawlete bi ngaje ko krauto wata nyaawo nyama police solia politician la nyanto dila politician la police la nyanto dila ibe nyanto di nyola inata e restriction ke kairo kono ifele itala kairo kono at this moment right now dabo fele sa partla tata mbe dole fana batu kan mi yalon ko fana binalam bar ni nata ya jibe ni momin be kapo ko ndel man jike mo jikita dabo lan kam min foni na diamol kono katani ko ila jikola moye wala mola sia wonte min ko tan na fulor wala ko jumale be tambila December 4 wala kumayata bake bari ngajele ko ino mol nata nan janne politician kanane anim politician bakatol fana kanaje ko kumu fu moli ni nada ni sire ibika bara bari nyinin karin jabiro ni molte ma e kaminta ni mola wala ko dabo manke o mo sipari kar dabo e kat kuje ma bara ke banko kan dabo e kunyan tan wala ke banko kan waya sabu tire danno soroji iman sino sol kono yela ngatanda tan di dabo la yela bala fatan di dabo la ani yela support tan di. Yes, well, it looks like Nene has, of course, gone again, but we're trying to get him back. We'll get hold of him again to come back. Very interesting analysis there. Mm-hmm. Yeah, indeed. He was, also, of course, explaining as to what was happening on the ground, how the the supporters, of course, have shown their love and appreciation to their party leader. I think it's very obvious anyway. And for far too long, they have waited and they thought in each year and every election is the moment that Dabo would be the president of this country. Of course, it never happened. But here comes again another opportunity in 2021. Yeah. And this is the moment, again, they believe would be the moment for him to get to State House. And and this is what you also hear from other party leaders, from other, aspirants, be it independent or a coalition leader. And they are really hopeful. All of them, Amadou. Mm-hmm. Since we started on Saturday, we've of course hear from all these political party leaders, or so that's the independent candidates who are very, very hopeful that they are going to be the presidents. Of course, we've also seen the other presidential candidate who is aspirant rather, Mamadou, said that he already won yesterday. So I believe that also the UDP leader also, if he had spoken to the journalists, he will also say that he has already won. So it's very interesting, but it's not bad for them to be hopeful. And what is best for the Gambia, that's what we pray for. And of course, whosoever is best for the country, may God give him the powers to rule this country. This is what is important. For the Gambia, our homeland, we strive and work and pray that all men live in unity, and we need that unity to continue in this smiling coast of Africa called the Gambia. It's the election period, but whatever it is when Gambia, you are free to support any political party, any person you believe you trust or you believe can bring you what you want as a Gambian. It's democracy, so you are free to do so at your own will. And so that shouldn't bring any difference or whatsoever or mayhem in this country, that we all lived in and
of us as people of one nation. So su ko defee rek ñu xam naa ne we should be going back to the IEC every now and then to gauge the situation on the ground. And yeah, it looks like Nene is back on the line, Binta, so you can talk to him again. Hello, Nene. Nene ni be mol moy kang la falu ne doro ye continue dan tan dalme na ka to ngabuko be important analysis le di kan jemi yalon ko tata party UDP party yola kuota. Binta baraka bake ni UDP la ko jibe bi yela kanole tandi anila pasaro ye wol tandi dabola because itel kam min folen ko dabo munyon tanwati andu tele dabo damalde miyalan ko asa Gambia sambandole bari ni o jibe politicien jama bale ko fokata ni ko delfna la taynele bar min be nyanta ko la Binta wolon December 4th wol nyanta ka ko be ko indi because mola se noma ani mola do en noma man ngol kam min foko ni ko ba ko ka kenne ba fim fana ka kenne buto kada fenade mi yalon ko ni ko dol warta dol fana warakata be dol buto waya sabule ko itele jikoni lanno min soro loya dabo ma ko numu kunda usen dabo wonyanda ka de Gambia samba bar ngani karan jabiro katandi ko nyaaji be man sabe nun jande sanni mon anin pula ibar ima wutuno ima bo wona tanin naram bulo minna ani tele naram bulo minta iman keling bar nin dongo tele wo sindi itelle ba wulindla akamta ko butum wolkala nenni man kan jabirote bari ila for la bonte kamin polo ni ko i patatale ila ta ku ni malala ku betol la Gambia nyanta falinale ila foro kono kay nefuko Gambia. So Nene mbedani intenti lafte nyinin kala mulem situation oti mi yalon ko abe ground auto sign tenti. It looks like Nene has gone again. Okay. Yeah. This Pretty back in a moment from now. Yeah, we should try to get him back again on the line because we want to update our viewers what is the situation like on the ground as well, because you know, every party is given your own time as to when you should arrive and leave the IEC as well. But with the crowd that UDP came with, it will be interesting to know whether they have completely left the grounds or not. Yeah. Because I mean, we should know that GMC are scheduled to come next as far as the nominations are concerned today. So Nene was trying to run down on some of the history of the party and how the party have fought for many years, almost 25 years in the political scene. They have been on the forefront, hoping to get to control the affairs of this country. But then it's meant to be apparently for all these years. But with this year, probably they are hoping that it would be different. It would be their year. You can see the party leader there, Usainu Dabo, you know, sandwiched by his loyalists and people who believed in him and are with him all the way, wherever he has been since the political, you know, campaign and rallies or whatever is concerned. That you know, they believe that they would be with him to get him to State House. Yeah, so this is a very interesting moment. Like we have been saying since yesterday, today's nominations would be different to as to what we have been saying from Saturday to yesterday. And I mean, of course, this is exactly what we have seen. So you can see, I think this is, if I can, you know, identify this place, it looks like this is somewhere around Josuan or wherever. But it looks like. Yeah, it looks like that's where they are right now. So still, yeah, mile 7 or maybe, yes, around that area. So it looks like they are still in their yellow collars and yeah. And now they are taking their time walking and then waiting the party leader to join them wherever they are going to. I thought they should be going around the stadium, but maybe they are going to another destination. But we'll keep you informed as to what is happening wherever they are, because they will be within the Greater Banjul area, I believe, for now. And yeah, but it's going to be a long day for UDP, United Democratic Party, and because politicking and they want to intensify their preparation and efforts to get to State House. They are not relenting, right? But so, I think it's very interesting that also, I think the UDP, that is a
Yellow Party are really prepared for this election. No, absolutely. When you look at it, is this year that they happen to at least have a manifesto that, you know, is really outstanding. And of course, among those outstanding points that they have there, they selected 5 points. That's the agenda. And this is the 5 points that they are going to use, and of course, they want to achieve for the first 5 years of their presidency. So this is really important. It's like they are really, you know, going forward. They really want to rule this country, and of course, well, December 4th is coming. So, absolutely. And talking about that 5-point agenda, they have took time to go around the country and sell out the agenda to the Gambian people, to tell them this is what we have in mind, this is what we are planning for the Gambia. If you believe in us and you think we are the right people to cheer or to steer the affairs of this country, then why not give us an opportunity, give the Tabo the opportunity to get to State House in Marina Parrot in Banjul, so he can get you what you want as people of this country. So in all that, other political parties also have their own manifestos, have their own agendas. For instance, you talk about Citizen Alliance. They have also outlined 10-point agenda or policy that they want to roll out when they get to absolutely, when they get to 5 years. And there are many promises that have been given out by these politicians, right? Amadou, this is where the problem is. We see beautiful manifestos, we see beautiful selected 5 points or 10 points or whatever it is. And then at the end of the day, when these people come to power to implement those things become another thing. Because I don't know where the problem lies. For instance, in 2016, the coalition 2016, I mean, they had so many plans. They promised so many things to the Gambian people, but not many of that was able to was so I think like the UDP did, they selected 5 points that they thought, okay, this is going to be the first thing that we are going to focus on. And if they come to power, hopefully, like for instance, they are going to focus on those things. I believe that they can achieve them, because they're not saying, okay, we are going to focus on all the agendas that we have, also all the manifesto, what is in our manifesto. We are going to focus on these 5 points, and this is what is going to happen for the next 5 years. They identify specific thematic areas that they think need quick fix. As far as Gambia is concerned as a country, they talk about youth, they talk about agriculture, they talk about education, and some other areas also they think they're pandemic, absolutely, they need to they need to the health system also. They need to bring something new for the Gambian people. But this is what they are saying as of now. Well, we will wait and see whether Gambians would buy to the idea and get them the chance to get to State House. Of course, we're looking at what we are saying right now. It appears, if not all Gambians, but of course, majority of Gambians here believe in that and believe in UDP and their party leader. But of course, remember, we have about over 900,000 electorates who are there to decide who should be at State House. So, and no party would be able to bring out such a number. Not even half of that as of now. But whenever this such kind of crowds in politics send a signal. You know, this is what political analysts would tell you. It's important that people would gauge how parties, the amount of, or the number of crowds the parties can pull. This is important in terms of politics and all that. But then you go to other part of country, the other part of the country, there are also other people out there also who are with their voters card, and they are not here, and they are also waiting. They are going to vote. We have undecided voters who are just waiting for. They are observing at the moment who is going to be the right person. But there are voters also who are really waiting and looking at who has the crowd, who really have the more crowd that So this is really interesting. Because waaye comme nuñ ko dee waxee rek mooy nañ make sure ne buñ xool mbooloo mi nañ xool koo xamante ne moo mën a yóbbu réew mi so suñu xoolee ne ok UDP moo gën a am mbooloo xaaral ma jox leen mbaata GDC moo gën a am mbooloo xaaral ma jox leen LPP moo gën a am mbooloo yow soo xamee ne kooku du mën a yóbbu réew mi foog naa ne danga am aaxi ñeneen yu des yi so dem vote wisely fa naa loolu moo gën a am solo te xam nga lan moo tax li mu interested mooy raw gàddu la
nit mun naa rawee fii benn vote kese mu nekk président. loolu système boobu lañ am. de percentage absolutely bëggoon nañu am 50% or 50 plus 1% lañ bëggoon waaye due to some reasons or the other loolu munta am. léegi nag li am mooy ku ëppale bu dee benn vote sax yow yaa nekk président yi Gambia. léegi nag loolu out of 900,000. léegi ñu ngi am ñaata politician ñoom ñoo war a séddoo loolu. séddoo bi nag léegi duñ mun a am si séddoo bi kenn nag ku nekk da nga am li ngay am. waaw léegi nag ku raw ci ñooñu ñu xam ne Gambien si kooku lañ votal waaye nag foofu moom tànneef bi nag foofu la gën a am solo moo tax ku nekk da ngay seet ki la doy yow waaye ki nga gëm ne tamit. moo yóbbu réew mi Gambien nag dafa am lu ñu soxla réew lu bëri ñun xam nañ ko ñun Gambien si ñu xam nañ fuñ toll ak fan lañ bëgg a dem ak fi jógee parce que tamit buñ fàtte fuñ jógee ak fuñ toll right now waaye fan lañ bëgg a jëm ëllëg loolu tamit dafa am solo waaye kan moo ñu fa mun a yóbbu ak naka la ñuy faa yóbboo loolu tamit dafa am solo ak jàmm buñ am tamit naka lañ fexee nuñ ko aaree parce que loolu dafa am solo dara du mën a am ci gannaaw jàmm mun ngaa am yaakaar développement bëgg ngaa def lii la waaye bu jàmm amul rek loolu yëpp du mun a sotti ñu war a fàttali rek ni na ngi ànd ak Eyeafrica TV ñu ngi waxtaan affaire nominations yi ñu war a dellu fale ci state ci IEC tuuti ma ne State House de affaire yi teel na de baax na daal State House moom teel na nañ xaar ba on the 5th on the 5th moom xam naa ne moom boobu moom foog ñu dem State House parce que lu fa mun a xew foo Gambien si gis ko képp koo xamante ne nee na moom ci laaj bi waaw ok nene kan isa continue no doro yafo mole ko scientific situation obe state jumala tenting at the IEC baraka bake binta situation right now demba tembo min to fottilo min bakandren janto service manol be sirel la to media fana be la do kola momo be la do kola janto because service le tam yemin tamande wala ne ko nim pati mi nada nite la do ko ke dam marek en IC alde jakarlo dal par dam marek ida kadela hajolal min boda je sang wolom UDP biri UDP fana bo je sang min nata nan wala kata mi yalan ko be silo kan wolom may Hammed Fatiti wolle be silo kan akamta ko kibaro le min tande molla butung science mobe be sirne ibe dole batu kankana because nin pati tema IEC montoro watkilna dila ando ngalo kumada bakele o bedada bakele o ngodla khorom bak ngodla punya so min fana gana bedada kono mi mol nya fa wolo ne ko ila pati warta nyaawo nya nyama IEC wato mindi da marek service mano fana be gatu wala ka make sure ko ya wato mindi le wato khoroma ale nyo punya wolon ko bi service manel do ko min ke janto bi ye lamu tele professionally ye ko keren ko min inyanda ka nyamiro because mo bebe slarin katane ko maybe kafo min nata na oba sabla ni ma nyo moyno then maybe ga model tamina ba won kaminje ni balando nyobu tia gasol barbi kafo min fitir jang mi an gatar fo mo wuli nata nan janto bari tia gaso man fay mame tia gaso wo fay la potanke wo kumada baka wo bunyata baka binta nene woto aduta je bakele fo yeah, he can now go on and tell the Sarahule viewers also what is happening in the situation. Yeah. Taya fo mole Sarahule viewers ole mini alon ko ibe la moy kandorom pour ya fo itol fana yalo mu nebe kerinje right now situation obe min tole scientific. Baraka bake binda, thank you very much and Amadou almi studio kono alla do ko kendo kan mbaden ko oda ka kuina ngre Eyeafrica TV lenkini wona dingira kebe lenkene bito sikia lenkene bito sikandinga oga coach student no kedi no dingira kebe igati na IEC kunya marandana coach sedi ke jamane ke kamma ken coach sedi otu jamane le musra kebe ambogu agati ila intene jamane nga kona denge ka oswatu politician no idiga menga benni itinia ona jamane dengena ka ngana ta kuno igrana humbe nyana adiga humbe ko intabana ka keda Usain Dabo Kenya na kanaka United Democratic Party ado sorongari seregabe wujunu soro kunya warda batenga kenga girno akeda iga hunnya na IEC ora ke ko khibarun no nanti ankendo kayti hakka nyagari mando modo hakka nyagari IEC garantrinde humbe anna ko Kenya ritini Kenya ni documents ko kunya no kayti no IEC solanga humbe no haranga na manikita IEC ngama humbe sola kunga kembeta IEC hajunga ka oda wariya Usain Dabo na nyanga modo nyimeno ka nya problème nga ka Momad Sabali ado seretana
kunya na kaite ni kuriti aga dalla kata kane kunya le kaite ke hudu ida kaite ke hudu useni yankari ni idaga IC adi sorolli e jabiro diro trindinde karanga ogara sononde kita ina kumbe konno la kandi kenyani ay yanka ngari trinde humbe kenyani kay ya jamenye ne tabilo sino hilde khakora girindini sasa mana kande khadi sino kare bana kana ba khawara baro yankandi tun kanjugo na yankandi ama neo kay ga humbe kono barodo yayanta bana yaya kellido marhanyai ka baro o kone taxunde ona girindinia ka keta iga umbe kono kena ay yanka tan ina kenya konno kendiga medo jabinde o restaurant go trindi e grima dingra to nukudi odi trindi iti o honti ya lenki ikunya nga bogudo serebe kenya ni Mr. Loya Hussein Dabo ijiginte ne kenya di ida ya karin kenya di kenya na gambe dengene na dingra tan na dingra tanadi ngatida Hussein angana hay ado baro saxendo lemmen habendo lemmenyani iti lembarante kenya balli habaye ka ega humbe konno harlenki baroti habani angado serebe ga seke plala gati mpabani ati habani ka yirigi 2021 nankura December 4th State House gammena ko ha sagadana nanaga December tedum humbe gari nyaaka bagayre kenya security de kay oda simoro sijoron walla me ya maybe hutunden do yonki den karanga ka man ka nya security di golle nya ko enan ko golle nya mo gombe kun hujunu soron ko be garenne hujunu pakko ko soron ko be garire so parandi idi menterendi ida tuwa gunterendi igari tren humbe o kusu odi men sunya banay sere sunya golle nyai media ndi golle nyane parandi golle nyai police sudi golle nyai politician ni golle nyane humbe ni supporters sun khadi golle nyan aga ko anke nga campaign ko be yogo no tunno nyai yogo campaign ko be an kana wuru nyai o ngana kenya jamane ke daga timbo gomba keta na khairin gaboni jamane ke kamma no tanka masibenga no tanka lakadu hutundenga no tanka marasedinga keta binda ala baraka bake Eyeafrica TV live kabona election house kabake nuwari na jele je sententing abe durim bakele Amadou. Yeah, thank you very much. Jebe durim bakele, of course, like he says, and the UDP supporters have left the IEC ground now, and of course my Ahmed Fanti, JMC leader, is expected to be the next to arrive at the Independent Electoral Commission to submit his nomination papers. What is interesting, as Nene was, trying to translate in Sarahule, I was just saying to myself, something came to my mind. I said, politics is just an interesting game. You see, 4 years ago, or let's say in 2016 by this time, Adama Barrow was in the UDP, that's the President Barrow, and Dabo were in the same camp. And today, they're in a different camp, and they are now going to face up in an election. Yeah. And you talk about APRC, they were the same one party, one APRC. No, today we are talking about a faction, APRC with NPP, the other one with GDC. GDC went to the election 2016 as alone, no alliance. But with this time they have support. Yep. So what can we say? And you look at this. How would you analyze this thing? It's something else. So this is all about politics. That's why sometimes they will tell you in politics there's no permanent enemy, no permanent friend. It's all about interest. Well, in that if that is the case, so why should you fight? Why should you argue with somebody because of politics? You just have to believe in what you believe, and then you go and do what you expect as Gambians. The most important thing or fundamental thing is to vote. That is your fundamental right. And but you don't not or you do not need to argue with anybody about that, because when on the D-Day, that is on the 4th of December, no one will stop you to go to your poll, respective polls, and vote for the person that you believe in. And I think that is very important as well. So we just trying to look at or do things along that line. Su ko defee rek mbokk yi ñu fàttali rek ne xam naa ne du yàgga ñu gis ki nga xamante ne mooy Mai Fatty moom tamit mu war a ñëw ci nee na nu mu ko waxee dafa mel ni science yi ñu ngi wane ne moom dina ñëw xaw ma nag naka lay demee. Xam nga politics moom doo dee mën a xam affaire yi naka lay demee bind, parce que soo ne yaa ngi ci coalition ba pare nga war a ñëw tamit file sa nomination, mun na am ñu tànn ko mu nekk flag bearer, am na am du nekk flag bearer, waaye lu ci mun tam moom mun naa ñëw mu file nomination paper sami. APP tamit ñoom tamit ñu ngi war a ñëw, ñoom ñoo war a jeexal tey nomination, ndax ñoom tamit dina ñëw loolu tamit ñu ngi koo xaarandi parce que ñoom ñu ngi ci beneen coalition.
dafa mel ni ñu ngi am ñetti coalition yu taxaw ren ci élection bi président Barrow am na coalition bu ko back APRC NRP ak yéen PPP ak yeneen parti yu fa nekk nga am UDP léegi GFA ñëw na mooy Bibi Dabo parti am bi moom tamit bokkat nañ ak ñoom ñu am ñi nga xamante ne mooy tamit ñetti political party yi ñëw mooy APP ak GMC ñoom ñoo sign memorandum pour ñu join forces pour dem ci élection bi ndax mun nañu am yaakaar ne fii balaa élection bi di door mala campagne bi nañ am yeneen yi nga xamante ne nañ join yeneen alliance yi taxaw nii because yaa ngi am yeneen independent yu taxaw yaa ngi am tamit yeneen ñi nga xamante ne ñu ngi ci yoon bi ndax gëm na ne nañ gis yeneen coalition wala coalition yi yokku gën a yaatu balaa ñu àgg ci li nga xamante ne mooy ci élection bi. waaw lii nit mun naa wax ne mun nañ koo séntu. parce que dina am nag parce que du dem si loo xamante ne comme dafa si coalition buñ gars yi am rek mun nañ gis politique la comme noo ko waxee mun nañ gis GDC comme am nañ léegi beneen fraction yi APRC am nañ gànnu mun nañ gisaat ñeneen yoo xamante ne dinañ leen join so mun nañoo gis tamit UDP yokku UDP tamit mun naa yokku APRC NPP alliance bi mu yokku aca mu ngi noonu let's go back to the IEC we talk to our reporter Usman Jatta. He is on the line from the election house in Kanifing. Usman, good afternoon to you and thank you very much for joining us. Bring us up to speed as to what is happening right now at the IEC ground. Of course, we witnessed the UDP leader, of course, who have just filed in his nomination and left the IEC ground. But apparently, what is the situation like as we speak? Thank you very much, Amadou, for having me on the special edition. The situation is very calm as we speak. When the UDP was around, the environment was very tense with different party loyalists and supporters who all came to accompany the party leader of the Yellow Party. But now the environment is very calm and we're expecting to receive the next political candidate, who is no other person but my Ahmed Fati of the GMC. So anytime from now, he would be joining us because he should come in by 12:30. So he is lining up, and if you turn around, you can see that we can see red flags all over, which is an indication that he is around. Interesting. And I know as we were to say how GMC also are going to come to the IEC, the UDP have made the entire nomination process different as to what we have been seeing from Saturday to yesterday. How was the situation like when the UDP arrived at the IEC? It was, all yellow all over. And what can you say to our viewers about that? Indeed, it was interesting, Amadou, as we saw several party supporters of the Yellow Party. In fact, we saw a sky of yellow all over. Party loyalists putting on T-shirts, holding flags, and all sort of things. So it was just extraordinary. It was out of the blue. It was unexpected that the UDP, the main opposition party, would gather such a crowd to come to the nomination with their party leader, who is no other person but Ousainou Darboe. So it was very interesting. It was very tense. And at some point, the security cannot control the crowd, and all they did was to allow them to go. At some point, I was even expecting that they will be using tear gas to stop the crowd, but they did not do that because they don't want to incite violence at some point because the crowd was very large. Well, it was good that the police never used tear gas in that situation. It would have been something else, but they have managed to use their own strategies and control the situation. I think that is what that is expected from them as well as security forces in such a situation. Now, you talk about the situation was tense, and I know the police might have learned one or two things in the situation, how they dealt with UDP. Have they
increased or boosted the security situation at the IEC? What can you tell us about that? Because apparently we know the security are very tight, but when UDP arrived, it was a bit difficult for them to deal with. Indeed, interesting. The security is very tight, as you said, compared to Saturday and on Sunday. So I think it was predicted that today's gathering would be very large. It will be overcrowded with the party supporters of the UDP, because you have to understand that the UDP is the main opposition party in the country, and they are very optimistic about winning the 2021 presidential elections. So that is why they have pulled out a large crowd to come to the IEC to show the IEC that they are ready, and all they are waiting for is December 5th to be announced as winners of the election. But as we speak, the security is still tight. I can see PIU officers around, police officers, immigration officers, all on standby just to make sure that everything goes well. Well, indeed, absolutely. And behind you, we are seeing some red flags behind. That's a sign that, or indications that the GMC leader is not far from the IEC grounds. Okay, interesting there. Yeah, absolutely. Very interesting. So it looks like we should be waiting for the arrival of the GMC leader. So what are you seeing right now? What are they showing? Are we likely to see something very near to what we have saw with the UDP? Usman, are you there? All right, looks like we have lost him on the line, but thank you so very much for the update. And well, that's quite very interesting, as you have said, and as you were just trying to explain the situation on the ground. And at some point, Binta, it was very tense, like he said, but thanks to the security, they dealt with the situation maturely, and I think that was great of them. And this is what is expected from our securities when things are apparently mixed up or trying to be out of hand. They will use their expertise and strategies to deal with the situations. They cannot be at some level with the people or the militants. They always have to use their intelligence to deal with some situations. And I think that is good that they never used anything like tear gas or force to control the situation. You see, with that, everything is okay because they have gone for now until when another party arrives, probably we see the same. But they would learn at least one or two, like I said earlier on, from what the experience they have faced with UDP to deal with the situation as the nomination goes on. So they should anticipate and know that the political parties are not the same. They are going to bring different size of crowds, and all that. So this is very important that these are things that they have to take note of and put it into consideration as well. Su ko defee rek mbokk yi ba léegi ñu fàttali rek ni na ngi ànd ak Eyeafrica TV ñu ngi fii di ànd ak yéen ci nomination si tey mooy ñetteeli fan bi ñu ngi xarandi GMC sànq rek yéen doon gis red flags yi ñoom xam ngeen ne loolu mooy seen parti color bi red yellow jóge na fa red moo war a ñëw su ko defee mu nekk lu interesting Binta xaw ma nag yow gaay xaw ma yow gaay kon su ma xamoon daal comme nii la demee du ma doon sol red waaye nag pour wax rek pour ma defal sama bopp nekkuma naka GMC déedéet nekkuma GMC de waaw exactly pour mu leer xam nga gars yi ma ne Binta dafa maajale ak gars yi pour mu leer nekkuma GMC de ba bokkut ci waaye daal bokkuma de waaye daal red moom mooy ñëw next waaye red dafa nekk loo xamante ne daf ma neex rek sama couleur la so waaw su ma yëlee sax bari na red so nekkuma red naka la tuddaate GMC après dem continuer ba pare sax kola yi kenn moomu ko waaw amul problème ku nekk la neex nga sol xanaa kay léegoo-léeg rek kon ñun dafa am li ngay lifin waaye garaawul tey moom xamul ne woon sax xëy na yëf yi noonu la demee waaye sax loolu garaawul gars yi bu leen ko xoolee loolu waaw loolu am na solo waaye loolu dañ ko doon wax rek pour ñu is ak yooyu léegoo-léegi tamit def si day am solo because xam ngeen ne si période bu ñu nekk affaire du dee yomba ak yooyu waaye li ci am solo rek mooy
ku nekk nga ñëw wane sa bopp wax ak Gambien si waaye surprisingly foogu moo ne Ousainou Darboe dina dem te fekk waxut ak journaliste yi xam naa ne situation bi tamit xëy na moo ko mayewoon parce que gars yi dañ mujjee jógee fale ñëw fekk ak fu mu nekk xëy na mënutoon am time pour wax ak presse bi parce que tamit Gambien si xam na dañ doon bëgg a dégg ci moom lan lay wax gannaaw bu mu faylee nomination si loolu lañ expectoon man suma boppa loolu laa doon sentu waaye nag xam naa ne tamit comme situation bi nu mu nekkee woon foofu noonu rek dafa jafe trop pour mu wax ak presse bi parce que nit ñi dañ ko surround mënuñ koo may chance bi parti supporters yu nekkoon foofu noonu ñooñu lañ waroon a manage pour contrôle ba mu mun a wax ak presse bi waaye xam naa ne daal dina wax ak presse bi waaw AIC tamit nañ ci bàyyi xel si arène bi parce que loolu journaliste yi tamit mooy dañu am waa jafe-jafe dañu bari pour ñu def seen liggéey su ko defee loolu dina am solo waaw dafa mel ni ñu ngi déggat beneen xibaar ci situation bi Binta dafa mel ni APP ñoom ñoo ñëw Gumbo Ali Touré and Dr Birane Diagne xaw ma nu mu fa demee waaye dafa mel ni am na ku yegsi bi pare Gumbo waaw kooku APP la Dr Ibrahima Diagne moom moo ñëw xanaa naka la fa demee non moom kay góoma ne reet la waaye moom moo nekk mu ngi noonu moom moo toogagum ci AIC bi dafa mel ni kon ñëw nu mu ñëwee xal na ute ak ñeneen ñi nu de ñëwee dafa ñëw ok su ko defee mu ngi noonu Gumbo ak docteur Birane Diagne ñoom ñoo toog noonu benn lettre la indi document la indi yóbbu jox ko ci AIC xamaguñ nag lan moo fa nekk waaw mu ngi noonu gis ngeen ñooñu ñu ngi sor reet ak daal waaye ci table AIC bi lu ñu faa gis right now mooy APP All People's Party GMC ñoom ñu ngi nii reet bi moom ñoom la ñu ngi nii xanaa ñoom tamit dañoo ñëw at the same time waaw ma naka la faa demee ndax ñoom comme ñoom ñoo bokk coalition ñoom ñooy ñëwandoor waaye goo ma ne noonu la war a mën a demee waaye nag lu ci mënta am AIC ñoom nañ ko toppatoo parce que arrangement bi di loolu dañu wax ne one party after the other but right now Dr Birane Diagne moom moo nekk ci kanami AIC ci nomination bi ànd ci ak Gumbo Ali Touré moom mi nga xamante ne moom moo yàgg moom moo njëkk a taxawal parti bi mu jékki nag dal di jox parti bi Dr Ibrahima Diagne moom mi nga xamante ne moom moo nekk flag bearer parti bi ci jamono ñoo wax nii waaye ñoom dañ bokk ci coalition ànd ci ak GMC ak Citizens Alliance Citizens Alliance ñoom tamit ñu ngi war a ñëw du tey waaye xam na ñoom tamit ñu ngi war a ñëw on Tuesday foog naa ëllëg right waaw ñoom ëllëg lañ war a ñëw ci nomination bi ndax ñoom tamit nañ ñëw loolu tamit nañ ko xaar ëllëg waaye tey daal ñu ngi noonu di gis ki nga xamante ne mooy All People's Party di Dr Ibrahima Diagne ñoom ñoo toog ci kanami AIC pour joxe li nga xamante ne mooy seen kayit yi pour ñu def seen nomination dafa mel ni ñoom tamit ànduñu ak supporters political party first time ñu gis nag parti bu ñëwee ni Binta mu nekk lu surprising ñoom tamit ñoom ñaar ñoo ñëw dafa mel ni ànduñu ak nit ñu bëri mu nekk lu I mean you cannot just understand you cannot just tell sometimes da nga dee yaakaar ne parti bu ñëwee ñoo ñëw da nga xam ne definitely parti moom moo ñëw xoolal may Fati mu ngi na la ci kaw moto bi moom moo taxaw na le sol mbuba bu weex ak kaab bu xonq ci boppam bi parti supporter mam yi ñu ngi nii di ko war so interestingly APP ñoom nekk ci kanami AIC right now. waaw loolu moo ma jaaxal parce que foogoon naa ne APP ñoo waroon naa mujjee ñëw. waaye xam nga AIC rek mun ñoom last minute daal mun naa nekk lu nekk. AIC. We will say it tomorrow. We'll say it tomorrow. No, we are not talking. We'll see you tomorrow. Inshallah. Thank you. See you tomorrow, inshallah. We'll see you tomorrow. Inshallah. Thank you. See you tomorrow, inshallah. ok gis ngeen ko ñooñu ñooy ki nga xam ne mooy APP seen njiit bi di Dr Diagne ak ki nga xam ne mooy Ali Gumbo Touré ñoom ñëw neen pour gis ki nga xam ne mooy AIC bot li nit ñi di xalaat mooy ne dafa ñëw pour def li nga xam ne mooy gis ki nga xam ne mooy AIC bot li nit ñi di xalaat mooy ne dafa ñëw pour def li nga xam ne mooy
withdraw dafa mel ni ñoom dañ endorse wala dañu ànd ak ki nga xam ne mooy Mai Fatty bu ko gis nga leen noonu ngay dem moto bi nga xam ne foofu la Mai Fatty nekk kii di Gumba Ali Touré laajte nañ ko lan mooy seen tànk tey fi nga xam ne mooy IEC bot li ñu wane mooy ne duñ mun a wax ak benn ki nga xam ne mooy taskati xibaar yi on lu dul ba ëllëg soo lu nit ñi wax nag mooy ne ñoom dafa mel ni dañ ànd ak ki nga xam ne mooy Ahmed Mai Fatty looloo tax ñu ñëw fii tey Mai Fatty mu ngi noonu di wax ak ki nga xam ne mooy docteur Dia Ousmane mu mel ni APP dafa mel ni dañ ñëw pour def li nga xam ne mooy withdraw waaye nangu ñoo leeral si loolu dara. loolu la kañ fu mu nekk nii kon nuñ ko waxee rek duñu mën a wax dara ba ëllëg so loolu mooy situation bi fii te fu mu nekk nii gis nañ kii di Mai Ahmed Fatty di parti GMC di parti leader bu GMC fu mu nekk nii mu ngi waajal pour face lii di IEC nomination team bi lii nag moo nekk situation bi fii currently at IEC Kanifing East layout mu nekk li nga xam ne am na solo trop so mbir bi noonu la fa taajoo dafa mel ni ñoom ñooy nekk last parti bi tey because waa nit ñi nii ne dañu waxtaan si ak IEC leeraruñ ndax ñoom dañu withdraw ndax du withdraw so fu mu nekk nii bi ëllëg ñu xam lan moo tax gars ñu ñëw ak pour wax ñu mën a xam lan mooy seen waxtaan bi ak IEC bi. loolu la ba pare mu mel ni lii di APP bu ko gis ngeen leen bi nga xamee ne ni Mai Fatty agsi na dem nañ si moto bi mel ni ku ko nekk di bëgg a nit ñi daan informé APP ak GMC ñoo war a lëkkaloo si élection bi war a ñëw because tey after GMC dafa mel ni ñii ñoo waroon a ñëw ko te ñoom ñu ne dañ ñëwoon rek pour waxtaan ak li nga xam ne mooy IEC te nangu ñu leeral dara. waaw loolu mooy situation bi this is the current situation live from headquarters in USC like crowd of GMC. GMC is here with his party loyalists accompanied by the party leader of the party, Mai Ahmed Fatty, who is also on the way with his loyalists to head to the IEC ground to meet the IEC chairman, Ali Momanjai, and his team to file in his nomination for the 2021 presidential elections. So it's interesting, today would mark their race for the 2021 presidential race to the State House. So as we can see, that's the situation, that's the current situation here. That's Mai Fatty coming with his party loyalist crowd accompanying him. So it's interesting kon li ngay gis rek mooy Mai Ahmed Fatty moom la moo ko supporter sami fu mu nekk nii ñu ngi dugg fii di IEC election house pour face kii di Ali Momar Njie ak tiimam bi fu mu nekk nii lii moo nekk di xew te mu ngi ñëw ak media bi ak police officers yi ñu ngi ko wër pour gis ne ñi dimbale ko pour mu mun a dugg fii di election house lii mooy situation bi albe ñu nekk election house ani Mai Ahmed Fatty wala be dunkan nang ñu temmento andong angandaka IEC chairman oje anytime from now. So the current All right, thank you very much once again. And well, we were just watching the arrival of the GMC leader at the IEC, and yes, apparently it looks like APP is joining forces with Gambia Moral Congress, and because they were at the IEC decks, but we don't know exactly what they have discussed with the IEC, because according to Gumbo Ali Toure, they are going to speak tomorrow, so we would know exactly what is happening. It looks like the alliance that's been formed with the three parties, it's something might have happened already.
in between, because Citizens Alliance is not here right now, and we have the two other parties here together as the GMC. The GMC leader files in his nominations, I want to believe, to the Electoral Commission as we speak. So the red flags are flying all over, with a good number of people also accompanying the GMC leader, my Ahmed Fanti. So we are waiting to see how his nomination process would going to go, and we would then probably going to hear from him as well, unless if he also decided not to speak as of now, because not long ago they held a press conference to sign a memorandum of understanding between three parties, including his own party, GMC, and other two political parties, that is APP and the Citizen Alliance of Dr. Ismail Cisse. Now, we would be waiting as they are trying to be seated and allow him to also present his papers to the IEC office. So there you go. He is still he's getting into the IEC premises, and before, of course, the nomination process would start. su ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu GMC mooy Gambia Moral Congress seen parti leader bi may Ahmed Fanti moom moo dal di yegg si léegi ni ci IEC of course pour mu def li nga xamante ne mooy nominations yi mu war a def. li ci nag gën a interesting mooy gis nañ ki nga xamante ne mooy APP seen leader si mooy Gumbo Ali Touré ak ki nga xamante ne mooy Dr. Ibrahima Diagne ñoom ñaar ñoo njëkk a ñëw toog ci kanami IEC waaye toogaay bi yàggul ñu dal di jóg dem fekk ci ñi nga xamante ne mooy Ahmed Fati dem teertu ko loolu nag xam nga li moo wane mooy dafay wane ne ñoom ñoo ànd ñoom ñaar ñoo ànd wala ñoo war a ànd ci élection biñ jëm, parce que nag li amoon fan yi passé mooy ñetti parti yi Citizen Alliance ak ñaari parti ñoom ñoo waxoon ne ñoom ñooy ànd dem ci élection yi waaye waxuñ Gambien si kan lañ doon jiital. loolu nag ñu bari ñu ngi si doon xalaat dana indi jiixi jaaxa est-ce que loolu du tax ñoom ñu jaxasoo am seen biir ndax loolu moo am déet nañ xam ci kanam incha allah ndax ñii di APP seen leader si di Gumbo ak docteur Ibrahima Diagne ñoom nee nañ duñ wax tey xam naa suba nañ wax ak Gambien si exactly xam naa lu xew may fàtte mu ngi noonu moom moo toog noonu sol face mask ak mbaxana bu xonq mbubu bu weex mu jàkkaarloo ay si chairman bi ci ni ngeen ko gisee xam naa ne ci léegi tey incha allah ñu war a door li nga xamante ne mooy process bi mu commencé génne kayit yi nga xamante ne ñooñu la war a joxe ci IEC chairman bi ak ñi mooy liggéeyandoor ci jamono ji ñu mel ni ñu ngee ñaan pour ubbi jotaay bi laata nag ñu commencé li nga xamante ne mooy process bi Binta su ko defee foofu lañ tolloogu right now bala chairman bi di ubbi waxtaan bi xam naa dañu war a link gaa yi léegi tey rek su ko defee ma bàyyi la nga tënka ko ci kàllaama Mandinka wax gaa yi ne Mai Fatty yegsi na ànd ak ñi koy jàppale mooy parti militants yi ak tamit dafa mel ni am na benn soxna bu mag bi ma gis mooy dafa mel ni xaw ma nda yaayam la xaw ma lallam waaye kooku moo ko gunge gis ni ñeneen ñi seen jabar yi ñoo leen gunge ñeneen ñi seen doom ñeneen ñi ñoom rek ñoo ñëw ku nekk ak sa ñëween ak sa façon daal mu nekk li am solo waaw. waaw mbaɗi mbaɗinkol mbalno mbarala alɓe Eyeafrica TV le jiɓe kan hani say nde mbeɗamin election house saintenting Mai Fatty wole ɗum tanan anala party supporters anala family members ol min yalon ko wolleya dandan nan aliyeje be ye fen wuleriŋol le ɗum ate faŋo felentin siring a yala dendi ka koyo ɗum anen naafo wuleriŋo saintenting na ila ñing APP party yol leader fanan jele min yalon ko a nata num bare afana mam meññendu lanto bare aman diamu folo asake sama ñol ma fango labe diam la afa moli ko mune fango keta faye kaytol nati le falman kaytol nati bam malon bari na min long wala mu ñenti ko ening GMC aning CA itolle ye MOU sign pour ka je ko ibebe kala kilineti ye ñim president election ke o ye ta through the campaign process so mbeɗa min tentindal na Mai Fatty mbole je kan na screen on to tenting tuman do ate fana yala kaytol le nati pour kayitande ay isin kolla
from there na lonko ba amoyla le artifact ke afana e diamu presse sa intentimbe wo tembe dale to abarka baake Binta su ko defee ni nga ko waxee am na solo mu ngi noonu commencé naa joxe kayit yi moom may faati gis nañ nag ak kilifa yu bari moom tam ñoo ko gunge dafa mel ni jigéen yi ñoom ñoo toog noonu ñoom ñoo ko gunge jamono ji mu ngi taxaw moom di joxe kayit yi nga xamante ne ñoom la war a joxe diggante moom ak IEC pour nomination bi mu mun koo def amal comme ni mu waree ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy Eyeafrica TV ñu balaa ñu leen xamale ak May Ahmad Fati ñu jox leen jaar-jaaram tuuti foog ñu nañ dem IEC ñu déglu process bi den su ko defee. Yes, I have voter's card. I think it's among the things that should have been here, but that's okay.
Yes. Sorry? Yes, yes, they did say so. Well, Honorable, I'm pleased to hand this over the seat for the documents you receive. Of course, they are subject to a public scrutiny on Saturday. And make sure that also your voters card. Yes. Begin before Friday. Okay? Thank you, good luck, and God bless. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you all. No. Ali Momar Njai and his team. Now, in a moment, we'll hand you over to our reporter. Well, ladies and gentlemen, as you watch there, the GMC leader, of course, presented his letter. Talk to us. What made you believe the next president of the Gambia? Ladies and gentlemen, every Gambian ought to be proud today. Every Gambian ought to be proud today. What we fought for 22 years, all Gambians are beneficiaries. We are all sharing the dividend of the democracy that we fought for. So today, every Gambian is a winner. There is no loser. Our sovereignty will get stronger. We will emerge more victorious, more united, more determined to lift our people out of poverty, more determined to put an end to the kind along the Sahara Desert and in the Mediterranean Sea, more determined to inject hope and a spirit of vivacity in our young people, hundreds of thousands of whom
the future of this country depends on. This election is not about crowd. This election is about wealth. It is not about fame. It is about you, the ordinary Gambians. It is about your health. It is about your education. It is about your security. It is about our stomach. This election is about energy security. This election is a contest of ideas and not a contest of crowd, as important as that may be. Crowd is not going to govern this country. It is intellect. It is policy. It is raw gut to put an end to the cascading crime rate in this country, to ensure our law enforcement agencies have what it takes to protect our people, so that Gambia's development trajectory will be expedited. There are too many deaths, too many robberies, too many attacks. Our law enforcement, from immigration to the police force, to the national. I am sending your man is back, and I will make sure you have what it deserves to protect our people in the streets, in the markets, our children on the way to school, in our homes, against criminals. This is the beginning of the end of the fight against hunger in this country. This is the beginning of the end against the fight against lack of water in this country. This is the beginning of the end of medical tourism in the Senegal and elsewhere in this country. This is the beginning of redeeming our sovereignty so that the Gambia will once again become the beacon of hope in West Africa and around the world. This is the beginning of real reforms, of real civil service reform, of real security sector reform, of real changes in our laws that will benefit, that befit the Gambian people. Honorable, recently signed a coalition agreement. Could you talk to us about that coalition? What is important today is the renewal of our hope and the promise of our country. Yes, we signed 11 political parties started discussions. At the end, it ended with one. It took 9 grueling weeks, 9 weeks to reach a consensus. We have some form of memorandum of understanding, but the time is too tight for us to proceed with selection. As you can see, we try to get that done so you can hear from him exactly as to what he says. But as he is saying, he thinks that this election is crucial. It's a moment of reflection for Gambians, and it's not a moment to compare of crowds or whatsoever. I think it is a moment that Gambians would think as to how we should move this country forward, and we would of course digest some of the things that he said in a moment, but we want to try to get you back to the IEC so we can continue to listen to him, because he seemingly have a lot what he want to say, and he was apparently want to trying to maybe to clarify as to what have happened with the coalition that his party is part of. Is the coalition alliance or coalition still on? He would explain that to the Gambians to know, or whether after failing to agree as to who will lead the coalition, probably they might have separated forces with maybe CA, because APPA seemingly are still on board with the GMC. And well, Ahmed Fadi, this is a moment of telling the Gambians as to what the Gambian people need in terms of solving their problem, not a moment of trying to compare or to see which party have more crowd or whatever. So, but then this is what he is saying, but it depends on what others will also view or look at the situation on the ground or in the country as we speak. So what if you're coming in ko gise right now, my party mu ngi doon wax ak Binta li nga xamante ne mooy taskat xibaar yi
mu ngi doon wax lu am solo nee na lii nekk na li nga xamante ne mooy Gambien si dañ ci war a gis seen boppa am ci mbégte ci situation bi ñu nekk parce que lu ñu yàggaan a xeex lu ñu yàgg a xeex si 22 years mooy démocratie sax ci réew mi dafa mel ni moom moo ñu may li tey ñun ñëpp ñoo gis ni political party yu bëri ak nit ñu bëri di ñëw pour ñu bokk ci élection bi moom jàpp ne loolu dafa am solo pour ñu wane li nga xamante ne Gambie li mu am waaye nee na tamit fu ñu toll nekk na période bi nga xamante ne nekkul jamono bi nga xamante dañ ci war a wax ne kan moo ëpp nit ban parti moo war a ëpp nit waaye ban parti moo ëpp gis-gis ak ban parti moo am jubluwaay ak programme bi nga xamante ne moom mooy génnee jafe-jafe yu Gambien si nekk moom gëm na ne foofu lañ war a toll wala ci loolu moo gën a am solo ci mbir mi waaye nekkul ne diw moo ëpp nit wala nit ñi la toppal loolu moo am solo waaye nag li ci mënta am élection nañ nekk te tamit politique dafa am lu moo àndal waaye dégg nga kàddu yi nga xamante ne Mai Fatty wax na ko xam naa ne ba léegi mu ngi wax ak presse bi du ñàkka léegi tey ñu dellu faat foofu waaye ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy ci ni nga ko gisee ak ni nga ko déggee moom Mai Fatty. waaw xam nga ku nekk ak mu moo ñëwee rek la moom tamit kàddu yi la wax te moom loolu mooy gis-gisam te mun naa am nag comme noo ko waxee woon rek keneen ak keneen mun naa ut gis seen gis-gis mun naa uti te loolu noonu kenn du ñaaka so yow ni nga xalaatee ak man ni ma xalaatee mun nañ ñaaka nekk benn waaye loolu noonu nag moo yëpp lii dafa important like policies principles loo xamante ne loolu nga amal réew mi dafa nekk loo xamante ne dafa soxal Gambia waaye emut foofu rek implementation of those principles of those policies of those manifestos of those points that you gathered and said okay lii laa war a lii laay doxal su ma ñëwee nekk si presidency bi dafa important because comme Gambia dafa sad ñun we are way behind ñun dañu des gannaaw fu mu nekk nii dafa sad trop pour over how many years of independence ñu ngi toog benn place ba léegi dara mënut a lifin xoolal suñ tali yi xoolal suñ lopitaan yi xoolal fen fu nekk even security sector bi they are not empowered as they are supposed to be empowered. When it comes to technology, Gambia is way behind. Why hopefully, dinañ am president boo xamante ne dinañu yërëm dinañu yërëm mu xool si yàlla mu mun a liggéey réew mi baaral ñu rek xam nga loolu mun naa nekk. non du tam bu ko def yëfi gars yi de affaire daal du yërëm talu. affaire du leen neexal xam nga ci ne yëf yi tamit foofu mu leer. Gambien si xam naa ne gis nga 2021 dafa nekk élection bu am solo xam nga li tax mooy tey seetal ñaata Gambien si ñoo toog seen kër di seetaan Eyeafrica TV li amutoon ci at yu passé ñu bari dañ doon dem rek dégg ñoom ñu dem opposition si wala li nga xamante ne mooy politiciens si laa bëgg a wax sax ñoom dañoo dem rek wóor wax leen dañ leen dig leen ñun dañoo def lii def la leen waaye from 1965 wala bu ñu amee republic in 1970 ñu commencé dem election from the first republic to the second republic ba tey président Barrow bu mu ñëwee daanaka di same système moo den am problème bu ñoo wax fii nii yëpp tey pour mu lee tamit doorul tey it's a long problème bi nga xamante ne Gambie yàgg na koo fees am na jamono bi nga xamante ne boo bëggee jógee foofu fii dem Bansang problème bi it was a nightmare du mun a nekk nga dem Basse wala nga dem Soma wala nga dem Makati problème la woon waaye gis nañ ne within time loolu improvement am na jamono am na jamono bi nga xamante ne boo demee yeneen gox yi pour nga gis hôpital problème la woon pour nga gis police station problème la woon waaye développement am na waaye tamit fu ñu toll ak jamono fu mu toll ci àdduna bi nu moo doxee ngalla na Gambie dafa deserve ci luñ toll fu ñu toll wax nga yoon yi definitely sooy di bugg a dem biir kombo bi déggoo léegi da ngay boo amee sa moto sax dangay mere ki la deful dara waxuma la kuy dem taxaw di xaar paas farafay paas xaar moto loolu dafay métti waaye nag programme yi nga xamante ne yooyu moo war a ñëw ak doxalin bi dafa am solo pour ñu seet fan lañ nekkoon ak fu ñu toll ak fan lañ war a jëm ëllëg ak kañ moo ñëw fa war a yóbbu loolu dafa am solo pour tamit Gambien si xam ne situation bi nu moo demee ku ne nekk nag right now coow li dafa bari ku ne dafay wax ne man maa nekk di best man maa mun a solve seen problème man maa mun a wàññi jafe-jafe yi waaye ci ñuy wax yépp Gambien si ñoom ñoo war a seet kam moo leen ci doy wax nañ ko te dañ koo waxati parce que si lañ toll ñu fàttali wante ñu gindi wante suñ biir ndax réew mi nag ñun ñëpp ñoo fi nekk jafe-jafe bi amee ñun ñëpp ñoo koy bokk. bu fekkee tamit bànneex moo am ñun ñoo koy bokk bu fekkee développement am na ñun ñëpp ñoo koy enjoy ak yu mel noonu waaye nag bu fekkee tamit safaan bi am na tamit at the same time ñun Gambien si ñun ñoo koo face as we are right now facing. so loolu moo nekk di situation coow li
ba fay bari ndiiraan bi mbooloo bi loolu yëpp am na solo waaye consensus bi sa xalaat sa gis-gis loolu moo ci gën a am solo te Gambien si xam naa ne majorité bi loolu yëpp yokku na bu baax a baax te xam naa nañ ci bàyyi seen xel ci fu ñu toll ñu fàttali rek ne Mai Fatty bu ñoo wax ni moom tamit 2016 bokkan na ci coalition bi bokkoon na ci nguuri président Barrow moom moo nekkoon di interior minister at the time mu ñëw génna ci nguur gi mu dem ba jamono mu delluwaat ñu appoint ko presidential advisor mu dem tamit ba ci kanam mu resign mu ne moom gisatu boppam ci doxalin nguur bi yaakaar ba mu amoon gisatut ko foog mu fii ne dafa war a ñëwaat ci parti am mu doxal parti bi te foog naa loolu lay gis ba tey mu war a samp ndendam pour ñoo jàkkaarloo waat ak président Barrow bi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon benn camp 2021 ñoom ñaar ñu war a jàkkaarloo ci élection bi moo tax mbir mi Binta dafa interesting trop te tamit politique bi moom noo ko xalaatee rek lu bari mu ngi ci biir su ko defee nga wax ñu ci tuuti rek kan mooy Mai Fatty, just brief history about him. Yeah, so Mai Fatty was born in Kerawan village in Nyakwai, Wuli East, Upper River Wuli region. West. Sorry, Wuli West, Upper River region. He started school there and eventually found his way to schools in Banjul. After completing sixth form, he studied in Sierra Leone and Cyprus. He qualified in law, returned to the Gambia, and started at Ami Bensouda's chambers before setting up his own shop. After a storied decade as barrister, Mai went into self-exile, claiming there was an execution attempt on him. Yeah, execution attempt on him, on his life rather. So later he found the Gambia Moral Congress in 2009, of which he is the political party leader. He is still the leader, of course. He had been a resident in abroad until in the run up to the 2016 December 4th presidency. I'm even going back to December 4th. So December 1st presidential election, when he returned and was appointed Minister of Interior in President Barrow's administration on 10th November 2017. He was relieved of his duty also after that. Of course, he later came back also as the advisor to the president, and later was also, he resigned and concentrated on his own political party. There you go. So interesting times ahead as we continue to follow the proceedings of the nominations here in the Gambia as the countdown continues to December 4 presidential elections. And of course, just to say that immediately after the nominations are done, campaign will start in the Gambia leading to the elections in December 4th. And then we understand on Sunday, then that will be the time when, and they would, the IEC would confirm those the candidates that have been endorsed or qualified for the elections. When tomorrow we would have independent candidates also that will be filing their nomination. Madi KS Kamara will be the first to arrive tomorrow at the IEC. Then Gambia Democratic Congress, that is GDC, would also follow suit, and then Citizen Alliance would be the next party, and Momodou Batu would round up the nominations tomorrow. And then yes, so I think this will be the what we'll have for tomorrow. 2 parties and 3 parties, and of course 1 independent candidate are expected to file in their nominations tomorrow. So it looks like this all how much is going to happen for today. Mai Fatty is the last to come because APP is no longer submitting their nomination papers. Binta, it looks like today, yes, we are, drawing the curtains here for now. So we will be back tomorrow, inshallah. We have seen, today UDP, of course, came, and GMC. There were no, of course, APP, or should I say GFA rather, and APP as well. So this is all how much we are going to be here for today. Yeah. So I will just go into Mandinka. Yeah, just briefly before we end this program. I would just say Mbadi Mandinkolo Najele Mai Fatty Natale Abedam intending, of course, now may like Makangol Minufo. Na Minu Moy Wolem Yintiko Aba Minfo Kang
Gambia amanke kom kulte mi alon ko molenta molle crowd competition wala kala wala nyende ko ka yitande jumale fa moy mol so katambe wodoti bari nyanta jibe la jumale moti mi yalon ka se banko samba no nyaato jumale moti mi yalon ko ay good policies soto pour ka banko samba nyaato katun Gambia be damin be koma bakele an nyanta futala dulal to mi yalon ko mam hani futa je hansa barate molti mi yalon ko ya karta kom nakata president oti abe mol futani la jeto ay security sector fole ay loptano fole ay mana silol fole ay ku jamal fole min yalon ko Gambia be damin tenting e man wol soto andung nyimo kulti mi yalon ka bala fa warta ay ku do fanam fo mi yalon ko atata comme transformation wala ko la comme atenana ata president yala keta president wote abe transformation jamal le kala nyin country kono wala nyin bankota nyimo kullati mi yalon ko e kummayata bake bari sa fa le ron may fati mo multi mi yalon ko mo political party leader ti wala GMC la political party leader le mati andung ameta nyin politiko kono le fo 2016 amantara num banko kono bara natale in 2016 anata molia ja joint coalition wala enata ke enata gagner anata baronata appoint as the Minister of Interior wo jamanola fotumo minna abotaje anata ta kotake inata murna nan kotake wala nyinti ko birim baro ya murna yake presidential advisor anata fongo sita a resign ta kotake amurunta ala party to ka lafta concentrate la ala party to kata malla fi party nyifa nyinem kulti mi yalon ko bina jele samani ala sonta nyenta party dol fana jelal min yalon ko inanta nala pour itol fana yela submission okay na APP fana jele mi yalon ko wolle nyanta nun ka ke multi million ko wala labanta wala nyanta nun ka labang pour ka nomination no nyin ila nomination kaytol nati but itol man nana inatale bari abuko ye reinforcement wala kedorong wala nyinti ko pour kaje ko ilata may fati kan andu malo munebe mutari bulu bari tumando be diamul janding wiko nyimbe banna wow we can briefly go into fuller. Yeah, thank you very much Jarama Binta kono halla me bay me andi hande mom ba me wada nda hondo wadi hande me ngala di fayda plan boy kono jos pour me wada final programme on lanni ko do me woni hande kono no yirdo ni hande nomination no yari no UDP Ousseynou Dabo ari be ardi no anda hore ma no jogi dole yimbe hewbe yalti do timo ari o wadi submit kadi ma coding ha be hino kambe kadi den yiden may Ahmad Fati GMC kambe kadi be ari ha kankadi o wadi nanen tun hari mo hala kanko journaliste be mo hollida dal o pari kankadi pour o daro o adda ɓeydare kande leydi kañum kadi o holliri dal affaire wona hollugo ko mo ɓuri yimɓe ko argol daro daranno Gambie ɓe adda kono da hoorema ko ɗum woni nafa e probléme ji anda hoorema ko yimɓe ɓe woni wullitade ɓe ndaara ko honno ɓe waɗita ɗum sol so ko ɗum woni haalaji makko ko haali kon fendo men non o haali ko heewi kono min wata haalde fof fendo mi andi janggo si min ari si Allah jaaɓi min arta e goɗɗum go e mum kadi min haala kadi ɓe anda hoorema kamɓe foti arde janggo ɓay o nomination ɗo ha Friday ko men mo si Allah jaaɓi ñande fof ñande haray men ɗo min adda noon koni wadde ko AICT kon préparé kadi min yewta heewi min andi noon kadi ko ɓe faalaɓe darade President Lady Gambia. Well, viewers, thank you very much, and this is all how much we got time for today. And like I said, tomorrow we'll be back again for the nominations coverage as we continue to bring you all that you need to know, and we want to make sure that you are adequately informed about the nomination process as it happened at the IEC. So wherever you are in and around the country, thank you so very much for the pleasure of your company, and until we meet again tomorrow, do have a very, very pleasant afternoon. Thanks for watching, and bye for now.